kwani mashakil bijere salambi wansulu kanina kulu hibu badu ya jama mashakil bijere salambi wansulu salam alaikum alaikum salam salam alaikum alaikum salam salam dema binadi beti ya kwani na kan belet ma fi fogo salam dema binadi belet ya kwani na kan shokol tatu ma fi fogo salam dema binadi shokol ya kwani. يا مرحبا يا مرحبا مرحبا. عامل شاس. أنا بسلم عليكم كلكم الناس اللي بيجوا بعدين والحسي قاعدين من platform landing zone on Face the True Media, Facebook and YouTube. So while I wanted to share also, while I have to do that, so I have to put another song and then I will come back shortly. Shukran Katir. Ita kan fi hinak, I can see some people there. Please don't hesitate to share the video. Django Team Manager Junubi nasimata kundisa taide Kisa de muhimle anawita Ukisa de sukari windu mana kebir O kebir vya yata nina Abuta isa kala skerita dola Meato talata alifishar Mabibi ufamwele shwalta de gig Akil fi beta tubika mushkila Lakin ma fi mushkila Mata kore rabuna gainu Ita fi zuruk wele ita pitap Mata kore rabuna gainu Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsare Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki And everything you do kudu fi balatake rabuna gainu In everything you do kudu fi balatake rabuna gainu Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsare Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsari Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki Utanin bigulita mababi nujua Utanin bigulita mabibi warabia Utanin bigulita mabiliko shokol Lakin mafi mushkila mata kore rabuna gainu Itakanta boda wala tamatam Itakana tala wala kan gafiri Sakal sedi rabuna gainu Itakan sukar wala itakan kebir Sakal sedi rabuna gainu Ita businessman wala ta askeri Sakal sedi rabuna gainu And big up to the Asoras, yeah My homie Chris Levy In a jamming base meaning nothing to something In everything you do, kudu fi balatake rabuna gainu In everything you do, kudu fi balatake rabuna gainu Zamanana sukera na geni tubu wana zadukan kumsari Ayakan sabu ayakan sukun lakinana mabi feki
Damanana sukera na geni dugu tubu wana zadu kan kumsari. Ayakan sabu ayakan sukun lagi nana mabi feki. Junubi nasimata kun gisa taide. Gisa de muhimle ana wita. Ugisa de sukeru indu mana kebir. O kebir via yata nina. Abuta isa kala skerita dola. Meato talata alifishar. Mabibi ufamwele shwalta de gig. Akil fi beta tubika mushkila. Lakin mafi mushkila. Mata kore rabuna gainu. Itafi zurup wele itapitap. Mata kore rabuna gainu. Damanana sukera na geni dugu tubu wana zadukan kumsare. Ayakan sabu ayakan sukun lagi nana mabi feki. In everything you do kudu fi balatake rabuna gainu. In everything you do kudu fi balatake rabuna gainu. Can't go girl thing this. مرحب بكم again مرة تانية. الناس اللي قاعدين هناك أنا بسلم لكم باسم ربنا يسوع المسيح. Today is Saturday 22nd February 2025. إن شاء الله انتوا كويسين. أخبار شنو من بلد، أخبار شنو من أهل ولا أحبة. أول حاجة من this platform تعزية خاصة. ناس قاعدين يموتوا كل يوم. موت بتاع الله وموت الناس بيشيلوا أرواح ناس بقوة، لأنه في ناس عاملين نفسهم هم بقى ياهو they are the owner of other people's life. They know when to take your life off and when is to leave you to live in this world. So أنا بعزي أسر فقدوا ناس بتاعهم أحبة بتاعهم، كان مقتول ولا كان مات موت بتاع ربنا. ده قدر. لكن المقتول طبعا معروف. في يوم هيجي ونينا هنسأل المجرمين they put themselves somewhere there just to target people, kill and cause some destruction في بلد بتاعنا. برا هنا في الدياسبرا also في ناس فقدوا ناس، وتعزية خاصة لهم للأسر، وربنا يعزيكم ويقويكم ويرفعكم برضو. أنا ما أعرف نبدأ من وين، لكن let me just start. So the topic is clear. South Sudan proxy war hosted by Kiir's regime. We have seen and noticed that lately the country is going through hell. Our people are going through rough time, and who was the cause? I will dive in that later on more deeper. But for now, let me say like مشاكل اللي قاعد يحصل في كل ولايات في جنوب السودان is not just out of blue, or is not just community to community wanted to fight, or one community wanted to fight another community for no good reason, but have been hosted, have been made by the regime system to make people community fight another community, so people can focus more on what is going on instead of focusing on what is government doing towards Junubin. So in the last couple of months, نقول شهر ولا شهر وشوية هسي, it's been going on in Tumbura, then happened in Western Bahar Ghazal, then happened في اتجاه بتاع معبان, also happened في اتجاه بتاع between في جنجلة between Bor community and Murle. So ده ما كان جبس كده, لكن حاجة منسق, حاجة مدبر. وانا نسيت اذكر برضه ايسترن ايكوتوريا, وبرضه في اتجاه بتاع سنترال ايكوتوريا في اللبنق, في ايسترن ايكوتوريا في حته بقول له نيولا, في اتجاه بتاع مغوي and other areas. So
that ma can out of just nothing, have been organized, have been made to happen. أنا ما شفت لي بلد رئيس مثلا commit all this atrocity unless if this race or this president or prime minister or whatever he call himself can be kind of a dictator. So creating all this havoc just to remain in system, there is something behind it. There is always اصلا لما زول مثلا يكون داير يعمل حاجه، هو داير يشوف benefit بتاع حاجه اللي هو قاعد يعمله ده شنو، او مصلحته ذاته شنو في حاجه اللي هو داير يعمله. So انا ما شايف حاجه ده happen out of just nowhere. انا عندي couple of videos انا هرفعه بعدين عشان انا اتكلم فوقه more, and it's all related to what has been going on. بعد مشاكل ما كان happen في Eastern Equatoria وفي Central Equatoria في لبنان, now the government start to look more into Upper Nile issues, like not issues but looking into how to create another havoc in that side of Upper Nile, particularly to be precise في ناصر, منطقة ناصر. برضو أنا بقدم تعزية خاصة للناس بتاع ناصر, communities بتاع ناصر which is نوير community. ناس فقدوا أرواحهم هناك في حاجات اللي حصل امبارح. أنا سمعت قال في shelling وقع, but I don't know how many people have been targeted and maybe eliminated or killed. I'm not too sure عشان أنا ما أقدر أقول حاجة أنا ما هنا. But again في مشكلة بتاعت ناصر, أنا در نعرف مشكلة ذاته كان در نشرح مشكلة ده جزء منه أنا بعرفه. I will talk about it. حكومة ولا سلفاكير عمل رسم جونسون ويلينج مع واحد اسمه كون, قام رسلهم وين كقادة يمشي يعمل disarmament في Upper Nile to be precisely في منطقة بتاع ناصر. ورينا عارفين يعني كان مثلا دولة دار يعمل disarmament للناس ولا للكوميونيتيز, or زمان إنه كنا في السودان كان بيعلنوا بيقولوا بكرة ما في زول يمشي في شغل, تقوم صباح تلقى الحلة كله مقردن. ده كان في خرطوم, I remember that. تلقوا الحلة كله مقردن, بعد ما قردنا ده ما في زول بيطلع, البرا برا والجوا جوا, منطقة القردنو كله. بعد كده عساكر بخشوا في بيوت بفتشوا محلات شنط, يعني حاجات مثلا دواليب, محلات اللي بيحطوا فوق حاجات تخزينات, بفتشوا محلات ديل, بفتشوا أسلحة كان لقوا بيشيلوا. بعد مرات يمكن يشيلوك ذاتهم لكن بيمشي يعملوا معاك investigation وبخلوك. So ده كان أنا حاجة اللي أنا I witness في خرطوم. ما كان عمره برسلوا جيش مسلح ولا عساكر مسلحين عشان يجي يتحجموا على الناس. But according to the regime in Juba, when they start doing that, they are deploying forces to Upper Nile. The forces reach Melakan, then from Melakan supposed to go to Nasir area, to Mantiga بتاعت ناصر. forces ده أصل أنت لما تسمع الرقم بتاعه ذاته خيالي. ده ما كان 7,000 جندي. 7,000 جندي هم لما يرفعوا على أساس إنه ناس ناصر بقى ما مرتاحين and they are not happy بإنه في disarmament جاي happen في ناصر في ولاية بتاعهم, and then all these forces are like the 7,000 are all really armed with heavy machinery and or heavy weapons. They disagree. هم يعني وقفوا على أساس إنه هم ما يسلموا أسلحة بتاعهم لأنه أصلاً من الآخر كده ما في insecurity, ما في security في بلد. And they have been targeted several times before. So they're not going to give up their weapons. So let us go back again before I dived in more in this.
2 years ago شهر 12 وشهر 1 كان في disarmament عملوه في منغلا وفي برضه عملوه في جبل لادو area. When this disarmament happened في شهر 12 وشهر 1 مواطنين كان دقوا مواطنين دق كسروا ناس يدينهم وكرينهم، في ناس رقدوا مستشفيات وفي ناس ماتوا. كان أصغر جنة مات في منغلا كان عمره 4 سنة بيت 4 years only بيت كان اتقتل في منغلا. disarmament ما كان بصورة يعني موفقة لذاته بين مواطنين والناس الجايين يعملوا disarmament. But again أصلا disarmament اللي هم قالوا جايين يعملوا في منغلا لأنه كان مواطنين بتاع منغلا أصلا ما عندهم أسلحة. They are not armed. They are only civilians. They are ناس مواطنين. They have nothing to do with guns. لما هم جو ما لقوا أسلحة بقوا يدقوا مواطنين. قبضوا ناس، قبضوا youth even from age of 14 13 years old. قبضوا about 19 نفر including 2 سلاطين ولا 3 سلاطين I can't remember. So those people have been taken to Blue House. دقهم دق بطال دق بطال وشالهم مع عيال دكلو قفلهم جوا. في النهاية كمان طبعا انت ما لقيت حاجة. انت المفروض ما تمسك زول وتقفله جوا وانت اصلا ما عندك evidence ضده. You have no evidence. Okay, ناس ديل قفلهم جوا for a couple of days and then government demanded that ناس ديل عشان يطلعهم اي زول يدفع كم. كان زمان ده قال 25,000 ولا 30,000 بتاع South Sudanese pound. يعني اي زول انت عندك زول بتاع قبضه you have to pay money to release your relative. ده طبعا حاجه محير وحاجه بيحير الزول. يعني ليه انت جيت لكيس معين وانت جيت بيتي ومثلا ما لقيت and then you start to confiscate stuff like لقيت جولد انت شيلته، لقيت موبايلات انت شيلته، لقيت لابتوب انت رفعته. ده ما كان disarmament، ده كان اجرام وسرقه، ده النحب. اوكي، ده حاجه اللي كان حصل في منغلا قبل سنتين في 2000 I remember it was 2023 شهر 12 وشهر 1. يعني الناس كانت بتعيد كريسماس لكن ناس منغلا ما كانوا بايدوا كريسماس. الناس دي كانت بتبكي، الناس دي كانت تعبانه من مشاكل اللي هم دخلوهم فوقه. At the end of the day كمان لول روي the spokesperson بتاعت South Sudan People Defense Force عمل اعلان فظيع وبليد وستوبيد جدا في ميديا على اساس انه ناس بتاع منغلا they're all rebel, they're all National Salvation Front. Let me take you back again to Nasir. What I see here, although وظيفة بتاع جونسون ولينج معروف you know like a leader بتاع disarmament to go and disarm those people in Nasir. When people start to notice that جماعة ديل جايين للديسارمament الأصوات بقت عالية، قاموا غيروا على أساس إنه هم ما مرسلين الناس ديل للديسارمament، هم مرسلين الناس ديل عشان في فورسز كان في جوبا في ناصر خلوهم لفترة 10 سنين ولا في ناس بتقول 7 سنين وفي ناس بتقول 10 سنين. في 2 different statements, but the recording that I have is telling that 10 years. So في عساكر اللي كان في ناصر قعدوا لمدة 10 سنة وحسا هم دايرين شنو يغيروا الجيش ده. اللي كانوا هناك يشيلوهم ويقوموا يجيبوا شنو واحدين جداد. لكن السؤال اللي بس أنا سألت نفسي بو، الناس اللي كانوا هناك 10 سنة ده how many of them عددهم كم؟ 1500 جندي كان في ناصر لمدة 10 سنة. Now to come and replace them by 7,000 another new 7,000 forces, that will ring your alarm براو. You will think about it twice. أول حاجة ناصر ما عنده بوضع مع أي دولة، ده منطقة وقاعد في وسط. ثاني حاجة ناصر ما عنده مشاكل مع مثلا نقول مع حتة تاني. لو كان في عنده مشاكل مع حتة تاني نقول يمكن جيش قاعدين يجيبوه كتير زي ده عشان مثلا to come and to protect the civilian. طبعا that's government's job.
or كان في مشاكل هو في border يلا في مشكلة between Nasir or border في Nasir مع another country, maybe عساكر اللي بيجيبوهم هناك يوزعوهم جزء ممكن منهم احتمال يكون يمكن في border also to protect from encroachments or something like that. But all this is not there. So what is the reason سبع ألف جندي واحدين ذاته جرهم من وين؟ من بحر غزال وواحدين جرهم من Western Equatoria. Okay, عساكر ديل واحدين جزء منهم جرهم من Western Equatoria, جزء منهم جرهم من بحر غزال. And that was confirmed في اي راديو. بتاع بحر غزال ده confirmed من اي راديو. لكن بتاع Western Equatoria طبعا هنا عندنا اخبار بيجينا من هناك. في شباب عساكر قال لهم دايرين نكون في جوبا, في شغل في جوبا. قشهم كده ركبوهم عربات جابوهم جوبا. لما وصلوا في جوبا قالوا دايرين نشيلوكم وين؟ في بودا. لانه في مشاكل في بودا. الناس اللي قاعدين يقتلوا South Sudanese ده we want you to go and protect the borders. ناس دي ركبوهم طيارات ما نزلهم الا في ملكان. في مشاكل في ملكان في بودا. من ملكان طوالي في بوابير, في بابور اللي كان انتوا شايفينه, بابور اللي في هنا ده في فيسبوك هنا فوق عساكر بتاعت ناس جونسون ولينج وباقي شباب ديل الماشين, جيش الماشين لناصر. So جزء حسب منهم ده اولاد بتاع مريدي, الشباب اللي في مريدي هناك العساكر بتاعت South Sudan People Defense Force, and some of them from بحر غزال. So you will ask yourself, why is all this about? Can فعلا هم disarmament, what is it, and why is government is doing that, or the regime is doing that? أنا هشغل الفيديو, we to تسمعوا الفيديو and then I will continue to الفيديو اللي أنا داير أشغله. فيديو ده ده ناس leaders قادس بتاعت IO اللي في جوبا. طبعا لما نقول لك قادس بتاع IO they're all in Juba. The lawmakers they are not happy about what is the government doing, deploying forces to Nasir and cause so much fears in civilians, and they ask the government to stop that. So let me play this and then I will go back. Forces that being now prepared to be deployed at Nasir to replace the forces that already in Nasir for the last 10 years. So, but we raise a concern about the composition of that forces that are in Malakal. We heard that the forces are composed of a small number of the SSPDF or the Unified Force that was brought from Northern Upper Nile, and also some forces of Agwelek, which belong to General Olang, and also the other forces of Abuchok. We object to this composition because the Agweleks and Abuchok forces are not integrated into the SSPDF forces, and they are not part of the necessary unified force. So we therefore object that deployment and composition of that force. We appeal to the أنا أقدر نمسك حتة اللي هو قاله ده. أول حاجة عشان تعرفوا الرجيم ده stupid ومخهم ذاته في كورينهم. Okay, let me say this. أول حاجة أنت مسمي نفسك حكومة في دولة, كويس؟ مسمي نفسك حكومة في دولة, ما إنه أنا عارفك أنت ما حكومة, أنت ما وصلت في مرحلة بتاع حكومة أصلاً, but you name yourself أنت يا هو government. اللي بخليك شنو تاخد يدك ما forces اللي لسه ما عملوا لهم integration في دولة. They are not national army, they are militias. ميليشيا بتاع أبو شوك ده تابع لجروب بتاع الشباب بتاع بادان في Upper Nile. Okay, جروب بتاع أغولك تابع لجونسون أولينج. To those groups of militia, the militia طبعا بتاع community, زي white army. They are just similar to white army. White army is militia that they protect land بتاع نوير. Agolek is militia بتاع شلوك قاعد protect ناس بتاع cholo. Abu Shok militia بتاع Padang
قاعد protect community بتاع دنكا بادان. البخلي رئيس الفكير to take these the militias to send them في ناصر شنو؟ من تلك كان إنسان عاقل say you just كده try to digest this. try to digest it. البخلي حكومة في الدولة شنو يتعامل مع ميليشيا كان فعلا هم مجرم. مننا من بدري قاعدين نقول دولة ده ما عنده جيش، ما عنده national forces، ما عنده national army، لكن سلفاكير is like هو خاطي نفسه على اساس انه ما يسمع لاي زول and he only wanted to deal with militias ناس دود كوبين، ناس توك توك، ناس منو ماتيانغانيور، ناس حاجات ذاته اسماء بتاعهم مفروض ما يكون ذاته قال في national army. Those are the people that Salva Kiir is dealing with. That's the thing, the people that the group with the militia that Salva Kiir is dealing with. This is whereby people are dying left and right because those forces are not trained to respect citizens. They are not trained. When you go to when you get into the community level, you go to the community. There is certain things that you do, certain things that you don't do. They are not يعني ما حلفهم حليفة بتاع إنه أنت لازم تحمي الوطن وتحمي الدستور وتحمي المواطن. ناس ما بيعرفوا حاجات دي الميليشيا اللي بيخلي ruling بتاع الدولة شنو الruling بتاع party ولا whatever they name themselves to engage with militias. ويجي يقول لك قال انا ما ماشي نعمل disarmament. بما انت كمان ماشي تعمل disarmament انت ماشي تقتل ناس ناصر، ماشي to commit another genocide to Nasir community. That's the only thing I can say here. انت ماشي to commit genocide زي 2013 انت كان عملته في جوبا but this time في backyard بتاعت ناس نوير. or انت ماشي تعمل disarmament والبقي الادب معك هناك في ناصر you will just slaughter them like a chicken. ما في حاجة أكتر من ده. بعدين جونسون أولينج ده هو مأمور عامرينه يعمل حاجة لأنه هو اوريدي بقى حاسة شغال. ما في زول يقول لنا تبشلوا حاجة أنا بعرفه. سلفا كير عينه ووداه وظيفة ووداه رتبة ووداه تعليمات يمشي ينفذ الشغل. زول لك commit any crime ده قد يكوميت في اسم بتاع سلفا كير، ما في اسم بتاع كومينتي بتاع الشرب. حتى أبو شوك نفسه they are the one responsible. Salva Kiir will be responsible for all atrocities الميليشيا ده عشان يعملوا against the citizen of Nasir. Let me continue with the voice. Citizens and JDB to carry out a thorough investigation about what is happening in Nasir, such that they will bring the facts as it happens on the ground. And also we appeal to the leadership of the SSPDF, the Minister of Defense, and the Chief of General Staff to suspend the current processes so that we have an opportunity to talk to our peoples and brief them about the current situation, and also try to elevate the panic that now is happening. Samin Zolda is begging, is appealing to Chief of Staff, okay, and Minister of Defense to stop sending troops to Nasir, and possibly maybe he wanted more to return these forces back home, or to return them where they're supposed to be returned. Nas Abu Shok yarja mahallum, nas Agolek yarja mahallum. لأنه عشان انت لما تقوم ببرنامج بتاع disarmament في certain stuff that you're supposed to do as a leader that have mind, leader that have brain, leader that have wisdom, leader that have knowledge. Not dictator like Salva Kiir.
Leaders that have knowledge how to disarm communities, how to disarm people that have armed the community. First of all, he's supposed to provide security. Security is very important, and security is one of the agenda or one of the bent al-fifi اتفاقية بتاع 2018 الحسن عملوا بقى قال arsis or whatever between him and Riek Machar 2018 agreement العملوا ساينوا في خرطوم. He's supposed to implement the security. That's the simple thing that Salva Kiir should do. Security في محل شغل في راكد ناس قاعدين ياكلوا يشربوا الناس بقى ما قاعدين يقتلوا بعضهم. No, انت كان سالت ذاته كلام كان ده اي زول will hand it over without even you like wasting so much money. They're like كم جيش they're like 7,000 جيش 7,000 جيش اللي في خرطوم ما كان ديزامن قاعدين يعملوا ببوليس بوليس عادي ده ما فوقه جيش. لكن عشان دولة ده هسه بقى دي دولة بتاعت ديكتاتور يا شغال فوقه. You can see anything bigger national security وجيش. بوليس ده ما بتسمع صوتهم ما بتعرفهم فيه ولا ما فيشين. ده حاجة ما ده الحقيقة. يعني في جنوب السودان هسه في منو قاعد يشوف بوليس بينه غلط. مرات ذاته تفتح بالك كيس حقك ده بيلخبطوا بيمشي بيند اب في بلو هاوس. You or somebody اللي تقعد تعمل مو إجراءات you will end up in blue house. وبلو هاوس ده ما محل بتاع سجن بتاع مواطنين civilians. يعني حاجات اللي في سلسل كير قاعد يعملوا كله تحديدات وتخويف لمواطنين بتاع جنوب السودان عشان اي زول يكون شنو accept living under his control. حاجه اللي قاعد يحصل في ناصر ده حاجه مقصود وحاجه مدروس وحاجه خاطينه اصلا دايرين عشان يحصل the way that they wanted this thing to happen. Salva Kiir قال شنو في كلامه؟ Nuer and Equatoria will pay for for killing of the Dinka. أنا ما بعرف 1991 ألونغا إنك كوركوبو ده happened كيف. I don't really have any enough knowledge about it. But that thing is still just clicking في راستا Salva Kiir. It's still just working في راستا Salva Kiir. لكن أنا قاعد نشوف ده propagandas. Propagandas because في Clubhouse أو لومباري لما الناس يموا بالديبلويمنت بتاع 7,000 to go and disarm the Nuer in Nasir ناس padang بيجا مرتاحين هم قال أرد ده ذاته أرد بتاعهم يا ناس Nuer شالو. Now those forces will come and give them freedom to return back land بتاعهم الشالو. أنا مما الله خلقني ما سميت ناصر ده بلد دنكا. مما ربنا خلقني في الدنيا ده ما عرفت يوم واحد قال شلوك ده بلد ملكان ده قال بتاع دنكا. لكن لما سلفا كير مسك بلد حاجات دي كله بيجا بتاع دنكا including إيكواتوريا كله بيجا ده بلد بتاع دنكا. باقي ناس ديل كله منهم حقوق في جنوب السودان. باقي ناس ديل كله ديل جمع جا. Nuer they have to be dislodged, sent out to Ethiopia. Equatoria have to be sent to Congo ولا Uganda ولا Nairobi ولا وين ولا Central African Republican. وناس منو have to be sent وين ناس يعني وزعونا بالبسيط كده يعني من الآخر وزعونا نحن ديل ما تابعين للجنوب. هم الوحيدين تابعين للجنوب and now the business that they doing implement agenda بتاع kingdom. كان ما زي ليه في شنو ليه بس ناس تانيين يبقتلوا all the time. why في خوف. أنا برضو داير أشيلك شوية ورا. لما وانيقة طلعوا وانيقة جربوا كذا مرات كل مرة بيزحوا من كرسي حقه بخطو زول تاني بيشيلوا برجعوا تاني تبقى بيشيلوا برجعوا ورا. وانيقة كان قاعد accept وما عشان وانيقة كمان ما عنده ميليشيا زي رياك مشان ولا باقي ناس تانيين ديل ناس توت كاو ناس منو يعني الريموفل بتاع واني
كان قصدا. أول حاجة هم شالوا سينيورتي برا من SPLM عشان ما يقولوا قال الشغل ده كان بالسينيورتي like لما كان سلفا جا في كرسي he came through seniority. Okay, now they took قال seniority برا. Now عشان يطلعوا واني بقى في أسابيع الفات ورا دارين يجيبوا بولميل لأنه الزول اللي كان ورا سلفا كير immediately ده كان يهو وانيجا. Anything happened to Salva Kiir, Waniga is the one to take the place. Lakin, because he's Equatorian, he's not trusted. Ubele da, enna manaswane najina min Congo, according to the story. Enna jina min Congo, enna jina min Atupi, enna jina min Wen. So Wani doesn't deserve to be leader. After 40 plus years that he fought to liberate this country. 40 plus years. ده ما كان حاجة بسيط ده أمور إنسان واني ما كم 40 سنة في SPLM لكن عشان يطلعوا from نائب رئيس يقودوا general secretary بتاع party. That's an insult. It is an insult. برضو واني ما غضب ما زيل. He's normal like the way that they always do things to him. وكرسي شالوه دول منو دول بولميل عشان بولميل جنا بتاع جنگ وده نسيبه. And he's the only person that will protect Salva Kiir not to be taken to international community court. في الجرائم الكل هو عمله. لكن بولميل ما له كيفه. حتى كان بيجا شفتها تيك جنا كير ذاتي يا كان جبيجا رئيس. Salva Kiir will be taken to court. Salva Kiir عمل humiliation لجنوبين ده ما في زول قلبه ما وجع. في جنوب ده كله كان بيجا دينكاوي ذاته. ما في زول قلبه ما وجع في جنوب ده من كير. كير deserve to be شفته يداكو جسمه زي النمل. ما تقول قال عشان انتوا عندكم power today. No. في حاجة بيجي وسلفا كير بلقى حقه. جسمه ده هيوجع زي ما الناس اللي هو جالهم جسمهم. دم بتاع الناس ده ما هيمشي خسارة. إيال بتاع الناس ماتوا innocently have been killed in cold blood. They did nothing. The only siyasa Salva Kiir بعرف labeling all communities as a rebel, labeling all the leaders like you wanted to make inqilab, you make coup, you wanted to do this, you wanted to do that. بس عشان يطلعوك برا من position وعشان يطردوكم وعشان حلو يجي يقتلوكم يدقوكم the way that they create في بعد دنكابور في شرق استوائية. لخبطة في النهاية طلع الناس ده قال ده الناس ده oppositions ما يكون موكو يا المعرس ما يكون موكو يستيد قال الناس دي كله دي opposition ومن يا قال جا شاكلوا ناس جيش يا ناس جيش شاكلوا معهم طردهم لحد محل اللي هم المشوا فوقه. This useless call Michael Mokoy. حكومة ما عنده برنامج. انت كان سالت الناس مايكل مكويسه برنامج بتاعكم شنو ذاته في السيستم اللي انتوا قاعدين فوق ده؟ بقول لكم واحد ثاني كده في كلاباس قال عندنا اجنده هسه اجنده بتاعنا لحد لما كان عملنا انتخابات بعدين. قال they don't have agenda as an SPLM. They don't have agenda. These people are just ruling like that, like ناس في bush. They all still have mentality بتاع خلا ده كلهم قاعدين فوق في خلا ده يا قاعدين rule both this system. Ruling both this government in the Dawla with no constitution, no security in place, no clean water, no education, no health system, nothing. يمشي يجيب لنا مني يجيب لنا تاني حرامي تاني جديد اسمه بولميل. بر حرامي اكل قروش بتاع الرودز ده كله construction المفروض يحصل. roads and bridges اللي كان المفروض يحصل في جنوب السودان قروش حقه انتهى وين؟ في جيب بولميل. حامل
billions bolmel dama adud bit Salva Kiir akolo sara nahabo. How many billions? Nas del majo sakit. Nas dol jo min khalaq mujahizin agenda bita looting and sarga و حاجات دل ده an agenda على اساس انه to rule this country for 200 years that agenda is there. حصل يا دوب ناس قاعدين يحسوا ب what is going on, what is happening. مالو حاجه كده مالو حاجه كده, but the agenda was there long time ago. Long time ago agenda that was there. It's just matter of taking long to be implemented, but now it's been seen by anyone what is going on and what is happening. أنا بشغل لكم فيديو واحد الكير قاعد يتهم بو يا الناس. لو جيت عرفتوا زول نازل سمجون بقول لا 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 ده ولد بتاعنا ما مشى لمتبردين. So لما انه جلاب ما كان عنده زمن كان يحقق to find out who is the real culprits. بضرب المواطنين ده كله. We cannot do it. عشان نقتل الناس بتاعنا because of لو جيت عرفتوا زول. شفتها كلام بتاع سلفا كير وده يجرب نفسه مع حكومه بتاع الشمال زمان بانه حكومه بتاع الشمال زمان لما كان يجي في حته ويلقى متمردين ويقبضون اهله كان بيقول لا 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 ولدنا ده ما مشى في التمرد والجيش بتاع السودان ما كان بيعمل انفستيجيشن بضرب ناس ده طوالي كله ما فاميلي بتاعهم you know and this is exactly what Salva Kiir is doing today. This is exactly what he's doing today. بانه في واحد من ريكوردينج انا ما لقيته واحد من لايف فيديو حقه برضه انا ما لقيته فيديو بتاع سلفا كير بانه هم لما يمشوا في غرة يلقوا عساكر اولاد المتمردين اللي بيمشوا التمرد ده فاميلي بيقول لا ده ما متمردين مع انه هو عارف باولاد ده بيمشوا في خلا بيلبسوا كاكي بيعملوا اجرام بقتلوا ناس يلا بيجي تاني بيجي في حله بيجي بيلبس قماش ملكي بيمثل كانه هما متمرد لما يجي يسالوا اهله بيقول لا 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 جنان انا ما مشى تمرد لكن اني قال اننا ما بنعمل كده اننا ما بنقتل الناس بتاعنا سيلفا كير قاعد يقتل الناس بتاعنا 24/7 بس تهمه يتهموك عشان يقتلوك انت كان ايكوتوري انت كان نويري انت كان منو انت بس كان دي ناس الهم ما دايرينه يتهموك يقول لك انت متمرد يرشوك تحت انت مع اسره بتاعك انت مع عيالك انت مع مرتك يعملوا لك حاجه دارين يعملوا حاجه دايما انا قاعد نقول حاجه سلفا كير قاعد يقولوا just translated to the opposite one كان قاعد يقول لك ان ما دارين نرجع البلد ده في war many times Salva Kiir is telling us I don't want to take this country back to war but now you can see Nasir في مشاكل Western Equatoria as I speak today في يامبيو لسه في شكله في ضرب امبارح بالليل صوت بتاع النيران ده شغال امبارح بالليل لا ده في زمن بتاع بالليل طبعا يا دوب ما اصبحوا في ضرب في يامبيو في مشاكل وين سلفا كير ما بيقول لك كلام وانت تصدق كلام حقه I don't want to take this country to war I don't want to kill my people I don't want to do this just take the opposite side of it take the opposite side of his statement because this is exactly what he's going to implement. The man is never honest. Never have had for this country. Man do قلب للبلد ده. Man do قلب للدولة وللجنوبين. Man do قلب على أساس إنه who he is بإنه he's leading people and he have right to protect his people. في مشكلة بتاع ناصر ناس مو يوم طلعوا ولمبارح
kala awlombare amalu statement da nuer bita moyom gal kan Salva Kiir deri continue resil jesh fi Nasir hum bemshi bamul hujum wen le Twitch mayartit le warap I mean hum hayamshi hajamu warap da mahal Salva Kiir jamino ده ولايه بتاع وراب يعني تحديد بتحديد وايت ارمي بتاعت مايو نوير بتاع مايو حددوا الناس وراب وحاجه في فيسبوك you go to Facebook you will find it وفعلا في مشكله كان حصل هناك صغير امبارح في ناس جاك او they raid cattle from وراب كم زرايب بتاع بقر you know Yani he's the one creating all this proxy war between community to community, between Gabila ma Gabila, between Ashira ma Ashira, between Munu ma Munu. Nas da maga tishakal out of blue. Shakla do kulu created by Salva Kiir Mayardit. Rajil da maga deshba min dam, maga deshba min sharab dam bita junubin. The evil spirit that he have only wanted blood of innocent people. خلينا نشغل فيديو واحد منه هو حدد فوقه Equatoria and Nuer will pay for the killing of Denka. Hold on a minute. He does not care for the citizens of South Sudan. He cares for his own position. He did what he has done. Dr. Riek and the Nuer has actually made crisis just the same like what happened in 1991 in South Sudan. Itasemito, Dr. Riek yaga the cause problem for Junuba Sudan. Dr. Riek and Nuer. Dr. Riek and Nuer yao cause problem between 1991. The guy, Shalom Bugul, I forgive Riek, but that thing is still inside him. The evil spirit that is still inside him. Best gadamul kodok. Best kulumaro bugum minom zera by another new agenda. His heart is full of hate. Zetagel ferasora. Galbu malyan wasakha. Huh? Let me continue play this. Many people have died here in Juba. Many people have died in Akobo. He selected everybody in board. Girl, many people died for Juba. Many people died for Akobo. He slaughtered everybody in Bor. Yani Riek da kan slaughtered everybody in Bor. Kana lela ma fi nas tanin ismu Denka Bor fi Junub Sudan. Yeah? Ma de hagiga yitgal. Ufi Equatoria henak da. De nas men al nas al matu da. Ma di kulu South Sudan People Defense Force yaga doktul nas. He wanted to put it all in Riek. I'm not an IO supporters. Lakin hagiga yigulu. Who did a kulu wasaka hagu huga di amolo da? Hagita gadi happen fi Equatoria region kulu. Gadi happen through Denkabor and militia with Salva Kiir. I don't want to call them National Army because those are the Dutkubeng, Nas Matianganyor, Nas Tok Wales Mumunu, Del Yao Militiat Al Hasara, Shagalin fi regime with Salva Kiir, plus those of national security. And they are the one targeting people, they are the one killing people. Hatta kan reakin du fogo dile, lakin dile al akbar dahu. Alila huya hu rais bita dawla. He has power to control everything. The way that he's issuing decree, the decree all the time, he's supposed to issue another decree to put everything in place. Security arrangement, everything. But he's so reluctant for some good reason that known to him, good reason that best known to him for the agenda that he has in his heart. Now, I would like to make it clear to you that Dr. Riek and the group in Equatoria.
Dr. Riak and the group of Equatoria. Let me return that little bit small. Asma Goes. Equatoria and the Nile have to account for the death of Dinka tribe of this country. شفت كمان المجانين بيصفقوا. شفت كيف؟ المجانين اليوزلس لو ميكرز ناس برلمان بيصفقوا كأنه زول ده قال حاجة كويس. Including those some Equatorians في جوا هناك. some نوير في جوا هناك. في برلمان ده كلام ده قالوا ده. some نوير the Dr. Riak and his group and the Equatorian will pay for the killing of Dinka. ده الرئيس يا بقول كلام زي ده. رئيس بتاع الدولة يا بقول كلام كده. وفي لسه ناس شغالين عندهم. في ناس لسه شغالين licking his boot. في ناس لسه شغالين begging him like a good person. Like he've done something good للجنوبين. مع إنه إحنا عارفين سلفا كير مين جا في البلد ده في الدولة بتاعنا بتاع جنوب السودان مين أخذنا independent. ها؟ سلفا كير ما نيونغورا مواسير ذاته كان في جوبا كله بيجا راستي. كله بيجا ما شغالين. مويا ما كان في جوبا شغالين مواسير. هسه شغال ما شغال. ناس حي ملكان ناس وين ناس نمرة 3 مالات دل ما كان كله فيه مواسير. مواسير راسه شغال ما شغال. كان في كهرباء هسه كهرباء في كهرباء ما في. ها؟ نيونغورا مستشفى تاع جوبا تيتشنج هوسبيتال لا كان فوق سراير محلات مراتب كويس. لكن هسه from that period of time until today ما في زول فكر عشان يعمل upgrade لمستشفى ده ولا to bring new equipments في hospital لا. شوارع ما في. Bolmel is busy swallowing the dollars. like إتاين غنماء باكل كيف؟ غنماء ببلا لكن بعدين لما نيجي ينوم بالليل هو بيستart يطرش أكل ده then he start to chewing it again. chew it تمام كده تاني يرجع يبلعه تاني. That's what Bolmel is doing مع أدود بتسلفكير. gold بتاع Eastern Equatoria بتاع لبنان بتاع Western بحر غزال هناك في محل بتاع كافيه كينجي محلات ديل. they just swallowing this money دولارات اللي بيجي من وراء الذهب وحاجات ديل diamonds بتاعت Eastern Equatoria شجرة تيك هناك قاعدين يقطعوا الناس مهوغني. ها oil هنا في Upper Nile. these people are busy just swallowing the dollars. ولا في development واحد زي بيجي. as long as Salva Kiir قاعد في السيستم ده يا جماعة انتوا ما حتشوفوا خير ولا خير حيشوفكم. ولا حتشوفوا خير ولا خير حيشوفكم. لأنه التماسيح ياهو قاعدين في راس ناس. مجرمين رباطين مافياس ياهو قاعدين في راس ناس. خير يجي من وين؟ بركة يجي من وين؟ Because some of us that are allying mom في إجرام. Some of our leaders من قبائل تانية they allying mom عشان يعيشوا عشان to loot also. ده حاجة ما في زول داري يشوفه أصلاً. ده حاجة ذاته ما في زول داري يعرفه يوم تاني. But it's taking place, is happening now. Let me play one more song and I will come back. What is it? It's a remix pattern. Silver Age, it's a remix pattern. Remember, it's a Holy Land family. Fresh mind, fresh ideas. Swam studio. I live with Dunia. Mama, but this is your call, madam. Latin, they tell him Mugali. Come tomorrow. Arabic at Japan. Tomorrow, Monday. I give to mommy, mama. I live with Dunia. Mama, but this is your call, madam. Latin, they tell him Mugali. Come tomorrow. Arabic at Japan. Tomorrow, Monday. I give to mommy, mama. Kalam di hagigi. Aleki ya madam. Matelo mana
كمساعد كفيل سنة كمان كسر عربات في طرف بحر سانكت يال كده أكلوا نفسه والروح مدرسة المستقبل كمون أي أي ما في أيام سيلفا إكساينر أنا اللي بدنيا ماما بديسو شكول مدام لكن بكلمو غالي come tomorrow أنا بيجا تبان tomorrow تمونه أكيد توما بماما أنا اللي بدنيا ماما بديسو شكول مدام لكن بكلمو غالي come tomorrow أنا بيجا تبان tomorrow تمونه أكيد توما بماما كلام نسيا عليكم يا شباب كلام نسيا عليكم يا شباب إتكاسيلو طلب يا شغل مفتاح المبيزول بالأرو وإنتا في أصلا بسيط مباسادو إنتا أوي سوى بيقول اسم تاكي بونو إفتنين بيقول أبو تاكي بونو ثلاثة بيقول تبيلة تاكي سنو وأربعة بيقول إتجامين فيك ومبيزول بأسادو سيغادا لتا إندو لكن أنا بيقول على كريم عليلا يوم تاكي وكورا بكونتاي المهال تاني باراو Holy that forever, producer, minus, silver S, some studios. We are not giving up in love. I live with dunia. Mama, but this is shakol, madam. Latin, Bekele Mugali, come tomorrow. Ana biga taban, tomorrow tamunde. I give to my mama. I live with dunia. Mama, but this is shakol, madam. Latin, Bekele Mugali, come tomorrow. Ana biga taban, tomorrow tamunde. I give to my mama. لكل شباب وبرضو شباب علموا دنيا وماليكو شغل وكمان بس غدات سلكم يالا انه يوم تاني وبديكم شغل الاغلى من دم احتمال تجربة في حياة انسان من آلة لكن خليك انسان وبني لآلة لانه الدنيا دي مسابق ليلة بكون هناك بكرة بكون هني في محل تاني براو as holy people we don't give up in life no condition is permanent but be Ay, que de worry le ana, sabi, piga faida sunu, anara mederesa, sita sana, wana kan bizikir gali, ana kan kalasu, mederesa tai, ana bija shilu, musuli ata mama tai, wana kan bizikir, ana kan kalasu, mederesa tai, ana bija shilu, musuli ata abu tai, mamara tai, ma eyal tato, lakin kulu zaman, itabana gali, come tomorrow, lakin kulu zaman, itabana gali. Come tomorrow, tomorrow takunde, ana biga taban, ana live dunia. Ring ring, but this is your call, madam. Latin, bekele mugali. Come tomorrow, ana biga taban, tomorrow tamunde. I give to my mama, ana live dunia. Mama, but this is your call, madam. Latin, bekele mugali. Come tomorrow, ana biga taban, tomorrow tamunde. I give to my mama, ana live dunia. Shakol, madam, Latin, bekele mugali, come tomorrow. Ana biga taban, tomorrow tamunde. I give to my mama, ana live dunia. Mama, badisu shakol, madam, Latin, bekele mugali, come tomorrow. Ana biga taban, tomorrow tamunde. I give to my mama. Welcome back. If you just tune in, please share the live. لجروبات واتساب and friends. عندنا الرسائل هنا لازم يوصل محلات مختلفة للجزء بتاع الناس اللي ما حاضرين معنا الليلة. Also في قبل أنا ذكرت في مشاكل لسه ماشي في Western Equatoria State. في ما إنه أنا طبعا متأكدة 100% حاجة اللي قاعد يحصل في Western Equatoria مشاكل ما yes is between Zambia and Balanda but ناس ديل قاعدين فترة طويل أمورهم ما كان قاعدين يشتغل. شكل اللي حصل بس suddenly between them as soon as Alfred Fortiu was appointed as a governor in Western Equatoria State. That was 4 years ago. Also, Alfred Fortiu, known as Umu min Zambia, Abu min Balanda. So we have been born
في Western Equatoria State. He lived there, he grew up there and everything. أنا ما أعرف بالتحديد الناس اللي بيقولوا بلاندا جا جا، طبعا احتمال بكون كلام ده صح، لكن أنا ما أعرف هم جا سنة كم ولا هم عندهم كم سنة في Western Equatoria. I don't really know عشان أنا ما أنا إذا أطمج كلام ساي. ده برضو كان ما بيعني على أساس إنه الحكومة يقام جزء من الناس عشان to cause a problem between the two community. لأنه حكومة عنده يدين في كلامنا. Western Equatoria State for so long, governorship is only stays in one side. أنا قاعد نقول كلام ده is not hatred, is not kind of قال أنا قاعد condemn people, but as people of that state, more than 11 different tribes in that state, they're supposed to share things. They're supposed to work together. They're supposed to collaborate in everything. Due to that, is not happening for so long for the rest of the people. When Alfred Fortio have been put immediately on that spot, create that issue. Gap conflict between the two tribes. I want to share with you a voice recording from Voice of America by John Tanza. It was an interview amalo ma wahde sima Jacqueline, one of the lawmakers from Western Equatoria State, and you can hear yourself and then judge it by yourself. Hakuma ya husabab lanu na manjabul forces bitat al-Hakuma wala bitat regime to come and protect civilians. They are the one who start shooting on people. They are the one who start targeting Balandas. They are the one. Although I know that the son of Azande was one of those who leading the war or leading the attack against the others, but because he's one of those IG forces or SPLM forces, I don't want to label as Azande. دزول بتاع حكومة وحكومة يا مسؤول في كل قتل اللي حصل في Western Equatoria State في يامبيو حكومة مسؤول منه. Full responsibility government يا مسؤول منه. I will play this voice and you just listen and judge it to yourself and see. Tambora County. I mean, I'm familiar with Western Equatoria State. Lawmakers from Tambora County, I will, mention them by names. Yourself, Clement Mbogoniwea, Pascual Bandit. Oh, let me just start from the beginning. Good evening and welcome to South Sudan in Focus on the Voice of America. I'm your host, John Tanza, on this live broadcast from Washington. Here are some of the top stories making news across South Sudan, and the rest of Africa this Thursday, February 13, 2025. A lawmaker from Western Equatoria State is calling on the national government to protect civilians from attacks. The people shooting on the civilians are our own forces, the South Sudan People Defense Force, the SSPDF, under the command of the Division 6 commander based in Maridi. They are the ones shooting. And the international community is celebrating World Radio Day. But the way radio is right now is not the way radio was 10 or 15 or 20 years ago. I'm talking about the infrastructure. Them days, presenters or even disco jockeys used to work with record players or reel-to-reel tapes. Nowadays, things have changed. We'll have these stories and more coming up on South Sudan in Focus. A lawmaker representing Tambora County in Western Equatoria State says the national government should protect families displaced by armed men who have been on rampage in the area. Jacqueline Matthew Gaza says many of the residents of Tambora town affected by insecurity need support. As far as Tambora County is concerned, to give you the most recent, between date 8th of February
still today. The situation has not changed. The military deployment along Tombra and Bow Road still remains the same. The shooting taking place on the civilians, burning of their houses and looting of their properties, and the civilians running in the bushes all over is still the same. Who is shooting the civilians and taking their properties? I mean, somebody has to be held accountable for that. Who is doing that? The people shooting on the civilians are our own forces, the South Sudan People Defense Force, the SPDF, under the command of the Division 6 commander based in Maridi. They are the ones shooting. Have you complained to the headquarters in Juba or the military, headquarters in Juba about what is happening in Tombra? Since this situation began, because it has been, it keeps on, graduating from one level to another, It began when the forces were deployed to contain the security situation that was in Tombra, to protect the people and maintain peace. But the next thing we saw was that the forces moved, instead of being in Tombra, some of them moved to Bo in Najero County. And there we started hearing about a counterattack with the SPLM forces, because they moved directly to the area that is under the control of the SPLM forces. And then the few that remained in Tombra continued shooting on the civilians, scaring them and making them to run all over the bushes as their properties have been looted. Then the worst part now began on the 8th and 9th, when these forces left Bo, Najero, coming back towards Tombra. And along the road, they actually did a lot of atrocities where almost all the houses along the roads have been burnt down, the medical facilities broken in, and all the medicines taken, the shops, everything. And when they find anyone on the road that they can kill them. Imagine دولة يقول لك قال أنا عندي فوق طبعا دولة مفروض يكون عنده السيادة عنده at least institution that to protect people, build hospital and all this. But the little that we have, the little that people have, like a small hospital, يمشي يكسروا ينقلوا أدوية كله برا يشيلوا معهم يخلوا مواطنين بتاع area ده with nothing. And now, as I speak, Umbare, there is another complaint came up in Western Equatoria State website. Beino, citizen of Yambiu, particularly to be precise, Nas Balanda, nurses kulu shalobara, wa fi mustashfa ma fi aduya, and they don't want these people to get treated. Yani darin yuktulu nas aslan. Darin yuktulu nas. يقتلوك بطريقه بالراحه وبسلاح ويحرقوا بيوت بتاعكم. We have seen بيوت بتاعهم حرقوا كيف. Tens of thousands of Balanda displaced all went back to Western Bahar Ghazal. That was 3 weeks ago or 4 weeks ago. But the little that remained there, ما عندهم طريقه للعلاجات. مدرسه ذاته حرقوا تحت. يعني سياسه الارض المحروقه سياسات بتاع انه don't return to this area again, don't return back here again. بيتك حرقوا, مستشفى بتاعك حرقوا, مدرسة بتاعك حرقوا, you got nothing. Where are you going to start from? Where? وده حاجة الحاصل. يعني ما دايرين انك تيجي راجع ورا. وحاجة ده ما happen بس لناس بلاندا برا, happen برضو لناس مرو community. That was last year شهر 1 ولا شهر 2 السنة اللي فات في مينغا. نما South Sudan People Defense Force جاء عملوا atrocities لناس مينغا, حرقوا بيت بتاع الناس ديل تحت, دقوا مدير شالوا خطوه في بلو هاوس, مدير بتاع مدرسة شالوا خطوه في بلو هاوس, معه في ناس بتاع كنيسة وفي شباب معهم ومعهم مرة تقريبا 11 نفر مسكوهم خطوهم في بلو هاوس. For what reason? انتوا ماشيين تفتشوا opposition ولا rebel في غابة. This have nothing to do with civilian. ده كلام الجبال. أنا شغلت فيديو بتاع سلفكير لوكا يقول لك الحكومة بتاع السودان لما كان جيش حقهم بيجي ويجي يلقى مواطنين قاعدين ويمسكوا ولد بتاعهم يقول لهم ده ريبل, وبيقول لا جنا بتاعنا ده ما ماشي في الريبل,
بقوموا حكومة بتاع الجيش بتاع السودان ده بقوم بضرب ناس ديل كله. لكن أننا قال ما أنا ما بعمل كده، أنا ما أقدر نقتل الناس بتاعي. But this is exactly what Salva Kiir is doing يا جماعة. لأنه أنا شفت happen في مينجا. happen في مينجا. أنت الليلة لما تيجي هنا تيجي تلقى ناس وأوبوزيشن اللي تقعد تفتشهم ولا الراب ولا تقعد تفتشهم ده تلقاهم ما في منطقة ده بتحرق بيوت بتدق المواطنين. ومواطنين دي الأمور ما كان مشوا في غابة. They are not even rebel. But this is exactly what happened لناس تامينجا. في Eastern Equatoria the same thing happened. حرقوا مدرسة وقتلوا مدير بتاع مدرسة قتلوه. سلطان بيقتلوه. لأنه دايرين يخلوك أنت ما عندك أصلا حاجة يخليك تاني تيجي راجع ولا حاجة تانية يخليك تفكر بأنه I have my chief is still there, I have a school is still there, I have still مستشفى, I have to come back, I can still build my home. No, they don't want you to come back. According to what they wanted us, they wanted to do to us, they wanted to dislodge us to go back when Gala Najayan in Congo. That's what they've been saying. وده حاجة هم دايرين يطبقوا أصلا. حاجة هم دايرين يطبقوا ده. They wanted to dislodge all the Equatorians, chase out all the Nuer to be chased out. كلام اللي هو قالوا ده Dr. Riak and his group and the Equatorians will pay for the killing of the Dinka. What do you think that statement is? عشان يديو credit to kill us. يديو sword for his community to stand behind him. Now Dinkas believe that they're really in danger. Many statements are kulu farek aluga di gulu akazib da. Some of the Dinkas, they believe that now they are in danger. In danger from who? From Equatoria and Nuer. And this is what Salva Kiir has been building. في قلوب بتاع الناس. ده حاجة غريزة وقاعد يزرعوا في الناس مساكين ذات ما عارفين. Some of them, they did not even leave Equatoria before or Nuer before. But that thing has been just put in them to hate other people, to hate other communities, to see other communities as enemy. When you speak up, you go like you hate us, Dinka. You don't like us. What do you expect me to do? Is I can't raise with the dawla قاعد يكلم الفارق ده كله قاعد يقوله. I'm here to protect myself. عشان أنا protect myself is not a crime. ده حق شرعي ربنا يدل أي زول. I'm here to protect myself. Okay? وده حق شرعي. Nobody can take it away from anyone. أنت ما ممكن تسمع حاجة وتقوم تصدقه من غير ما تشوفه. من غير ما to get interacted with that person. ما ده السبب الحسن الناس كتير قاعدين يطالبوا بانفصال. جنوبي ناس ده كان في أبا نايل ولا كان في كوتوري ولا في محلات تانية. في ناس بقى ما دارين يقعدوا معاكم. بعدين انتوا فاتحين أبواب بتحارب مع أي قبيلة. فاتحين أبواب حرب مع أي قبيلة. يمكن في 2 ولا 3 قبائل بس واقفين معاكم. وجنوب السودان دي عنده كم قبيلة؟ قريب كم 70. كان الناس جا في حقيقة عشان يحسبوه دقة عندنا قريب كم 70 قبيلة. It's only 3 or 4 هو واقفين معاكم. باقي ناس كله تعبانين من زلة وإهانات اللي قاعد يحصل. Let me finish this recording. Lawmakers from Tombora County, I mean, I'm familiar with Western Equatoria State. Lawmakers from Tombora County, I will mention them by names. Yourself, Clement Mbogoniwea, Pasquale Bandindi, the Speaker of the National Legislative Assembly, Nunu Kumba, and the former governor, Joseph Pakasoro. All of you are silent when Tombora is on fire. Why is that so? First, to speak on my own behalf, I have not been silent. I have been releasing some press to call for calm and call for intervention for the suffering of the people and to
call on ceasefire to stop whatever is going on there through press. But then that is at the individual level. But at the general level, for all of us as leaders, to tell you the truth, we have never come together as leaders on as far as the issue of Tombra is concerned. There could be different reasons. Maybe some of them fear maybe element of arrest by the security because this situation is worsening day and day. But some of them just might not have the will to do so. When President Kiir removed Governor Alfred Futuyo, there was celebrations in Yambio, in Ezo, in Tombora. Why should certain counties be dancing when political appointees are removed? The issue of the removal is in connection with the already existing problem dated back when the state itself, when it was given to the SPLM party. That decision was not welcomed by some of the communities within Western Equatoria, which is why you see that, just like you said, out of the 10 counties within Western Equatoria, only 3 counties were celebrating. That is part of Tombra and Ezo and Yambio. But the other 7 counties within the state have not been participating. It is rather more connected to the party line and the tribal line because he comes from a minority tribe, that's a Balanda tribe, and it has never happened in Western Equatoria where any other tribe has ruled as a governor. And كلام ده أنا كان قبل كده الشهر الفات I believe I think في شهر end of January أنا كان كلمت كلام ده في كلاب هاوس في Western Equatoria ما في قبيلة قاعد يرول governorship. Now since 60s 70s 80s 90s لادي في 2000 والناس في 2025 ما في قبيلة تاني قاعد يمسك governorship. They can be a deputy governor but not governorship at all. Because some people feel like they are superiors. They are umaniao nas munu. But we're sharing that state together. We are sharing that state together. Why not? Fictional quest in that kuma induzol taneda kan talim nas de wilayat de kulu fi Western Equatoria State 10 counties alhasa gadinu gulu 10 counties da fi intellectual people fi fogo fi educated people fi fogo. Why not sharing the governorship ma other gabail? Rather they see other gabail like they are not people, they are not like Mama fruit zato you dulomon position zera. I remember naman Alfred Fotiu na dokan fi Juba sana alfat to come to Juba. He put John Bariana in his position for 2 days only. 2 days, 48 hours. What happened to John Bariana? He have been mistreated, pulled out from the office, and Kato Selafe Angarto Lozobara. De Munu, de Yalta Western Equatoria State, Alfi SPLM IG. Why? Because of Moro. Why? Because he doesn't deserve to be there. He was being humiliated. Bezola umru godurjanao. Zola got a position there forever. Best 2 days while for you there in Juba for the call that they have been called in Juba, and he will come back in 48 hours. Ma balak lokan gal John Bariana khato hinak to be governor. Makan they will shoot him. They will shoot him dead. لكن قال ما يقولوا ما يكلموا ما بيكلموا كيف حاجة الغلط ده لازم يكلموا عشان الناس يصلح الأمور عشان الناس تصافح بعضها عشان الناس تشوف حل وسط شنو عشان المركب دي تعدي عشان الناس تعدي للناحية الثانية عشان الناس تقدر تبني البلد عشان الناس تقدر تشوف حاجة الكويس لمصلحة بتاعت الولاية شنو لازم الغلط يقولوا. Today, Jacqueline Gaza is stating the same statement. Alano Gutu.
But people insulted me for Clubhouse. They call me Zatu, Guneda ma maruf, marra min Nyanbara, marra min Moro. Let me tell you that. Who am I? Okay? You don't know. Ana bui Nyanbara umi Moro. U iyali kulu Moro. Bemana da mahala al-budfununi fogo. Dellan bita iyal bitae. Da mahala al-iyali hayitfununi fogo bukra. Okay? Mahal bita umagda itama bitansam mah makan umagda arrasawen. Khayalan agda tama bitansam. Del khayalani. I will never abandon them. I will never. وبعد ما يكون ديل خيلاني ده حقوق بتاع عيال حقي. ده حقوق بتاع عيال حقي. You cannot come and tell me that Gunede zatu ma arfino jay min wen. Yes, abui min rokon. Rokon ma beit ma moro. Kam mail. Bekura nas gadinam sho bakura. Kadara gadini gulo tu jirmosi. Much? Tomorrow. Oh, tu jirmosi. Bekura kadara tik 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 top tawsal. Ma beit. Washan to prove that elela mahala zatu mingal haragoda de ya huma mantiga na sumita la mino. Elela huma na man tarodom ya huma njofi rokon beled abui. Tarodom min beled moro hinagda jewen jofi rokon fi beled abui. Bemana nas del wahid. Lano fi intermarriages. Fi intermarriages. And we are one. Manyan bara bita rokon hina and hina one. Ana nditnen khalati akhwatumi zaidumi zawajo fi rokon. Akhui ana khali akhumil bikriya zawaj min rokon. Tebel bafsulna shinu? Inta dar teji tagasimni Gunede zatu shinu, u zatu jay min wen, u zatu mashi wen, gabila bita ma maruf. Gabila to ma maruf because ana junubi, ana junub Sudania. I belong to all counties, all states, all over the place, like network. I'm all over the place. And I speak on behalf of everyone. You cannot tell me that itamakira. But this is exactly where I come from. Let me just let you know that today where I'm coming from. But then Zol begif fi mahal bita iyalo. Okay? I Zola refeta request. Mahal al-bukra tabtamut yadfinuk fogo da de yaw mali tabtadafelo. De yaw mali tabta support. De yaw mahal inta mahma kan shunita mabta khaliyam shilano is belong to your children. And this is whereby you will be put to rest one day. When you see me a very obsessed makalam tamoro, that's the reason. Okay, so let me finish Jacqueline Gaza. He was resisted right from the time he was appointed not to lead. So all of that, it kept going on and graduating throughout the years, for the last 4 years, till the past few days when he was removed. But help me understand, is there anything in the constitution that whoever wants to become a governor in Western Equatoria must come from a certain tribe? There is nothing as such in the constitution that a particular tribe has to. And then why is it that when someone from a different community is appointed, some other people will resist? I think this comes from probably the different beliefs and the feelings of superiority that happens in different communities, where one community thinks they're superior than the other. I could say that. It so happened that when another community is considered to be minority, it seems somehow in their beliefs they are not supposed to lead, but which is contrary to what our Bill of Rights tells us in our constitution. Well, Honorable Jacqueline, last question here. With all this happening in Western Equatoria State, what are the leaders doing to bring an end to this crisis in Tombora? I'm talking about traditional leaders, I'm talking about political leaders, I'm talking about opinion leaders. What are they doing to bring an end to this problem? What I will say is that the community leaders at this juncture has no direct
connection to the presidency or to the top leadership here to express or air out their grievances directly, such that their cry is being heard. Despite of recent, some of them made efforts to come and meet the president, but it did not work out. That is as far as they are concerned. But for the political leaders, it is very complex. I could relate it to the political will, because if the political will is not there, there's nowhere a country that has respect for human rights will allow civilians go through such kind of a torture that is happening now. Bodies are rotting in the bushes, and children and women are all over the bushes with no access to medical, with no access to shelter, because most of their houses have been burned and all of that. So to me, I would relate it all to the political will. But looking at it closely, this is a provocation that can even lead to the risk of the collapse of the RRCs. Talk to me about the way, what? That was the point that I wanted to reach to. Salva Kiir wanted to destroy something called RCs, agreement between 2018. Namanja Malori fertilized, now is RCs. He wanted to destroy that. Salva Kiir doesn't want to work with Riek Machar whatsoever. Salva Kiir, the reason that he brought in Bolmel, he doesn't want to leave without Riek. He wanted to dismiss Riek from the vice president like Waniga, but the fact that Riek Machar have a strong people behind him. He's not like Waniga, who in the jesh bitaw bita IOF fi containment areas, who in the group bita nas bitaw gadini amullo support. Kiir is afraid of that. Leaving Aganu dismiss Riek today, and all these forces is still armed, it will be chaos to Bolmel. And he doesn't want to leave that le Bolmel. He wanted to leave Bolmel peaceful, with no headache. Firstly, he dismantled Munu, Akolkur. Everybody have witnessed what happened to Akolkur. Now, he dismissed Waniga. It's remain Naib Reis Al-Khamis this Mumunada. Hussein Abdul Baghi. He have been dismissed from Naib Reis. Wodobiga Wazir Bita Zira. Okay? Now, neither Jabu Jusfin. Lanu Jusfin will do what? Jusfin is not going to do anything. Jusfin will be under their control. You could take it as about Islam. Jusfin will do nothing. Pretty much, she's not going to do anything. Because who guide fi G10 bitamda? How long? Since Ars is damolo, and Namasimina Minam Goha, or Saki Zeramafi. Jurubin de Gadin Octurum day and night, they don't even talk. Nasmadi Amolomon dislodged Kulum in Numule, Le Uganda. She did not say nothing about it. Okay? لحد هسه ياخذونا ابريس يا بيجي بيكلم يا بيجي بيدفن ناس ايكوتوريانز. انا ما شايف جزء حيعمل اي تغيير اصلا. ما حيجيب وذات الناس واني الرجال ده ما عملوا. يجي هو لا يجي يعمل هو under this so-called SPLM, Justin will do nothing. Now is only Riek remain. Why Riek remain there? This is whereby today there is forces in Nasir and to be dismantled. Much to dismantle circuit to be disarmed. Containment areas for Western Equatoria have been attacked. Any barracks bita ayo have been attacked. Nogolo hajat bitam kulu. Nogolas liha bitam kulu. And the forces that was there have been graduated with no gun. They have been graduated with the stick. We to shufto karam dana kan jib tina sana alfat fi landing zone hina. These people have been graduated by sticks. Wodom when naman bad graduation, they have been dispatched to Wodom fi Upper Nile State. Ayon fi Western Bahar Ghazal, Barjolu Zbual Gabl al-Fat, Haragu Biyud, Finas Katolom, Finas Nasarakeleta Yauta Laubara min system, as an Ayo governor, Huma Khato, governor Bitam. Ufi Western Equatoria, the same thing.
They sacked Alfred Fatiu. This time they wanted to bring an IG governor in Hakuma. Pretty much what I wanted to say is government is replacing all the state that he have given to IO to be under control of IG, which is Hakuma, or regime. Yani the one-man show for Junuba Sudan. One ruling party only to remain in Junub Sudan. Nothing Gulfi opposition or a Kalam Farik, according to Mukta Salva Kiir. They wanted to rule South Sudan, the one ruling party to be there. Nothing called Galshuno, any other group. This is whereby IO have been attacked left and right. Fikulu Wilayat Del. And the bigger state is now is Akobo maybe, Ashan Fogu Bardu Nuer or Nasir. Or Akobo ma Nasir ma Beid. It's not that far. Comes to 7 mile or a come mile kira. Ma Beid. Akobo ma Nasir. If they able to dislodge or to disarm all those communities in Nasir, they will move to Akobo. Yada but kida, he will turn to do another degree relief React Bara. That was the plan. And that's according to my own analysis and understanding. I could be wrong, but I believe myself I'm right. I believe what I'm saying is right. They who sababa react listen I brace. But you will come back one day and tell me Gunekan Gal Zolle betalao bad my amolition disarmament le nuer. Attack bita nuer sabab bitao bikalam bita react mashar. O attack kan fi Mangala le nas Bari gal ashan Bari ashan Thomas Bari. Areas de kulu gadini amuli fogu hujumat le nas Jabal Lado le nas Lobonok le nas munu be isim tatama shirilo. Laano gal jibu welet kum de jua. Salva Kiir mother has my opposition. And he's doing the wrong thing. Maga debni belet, maga de le nas huguk bitam. Huh? And yet he doesn't want people to rebel against him. Who is he? Junub Sudan never had SPLM. Nas Yugulu Hagiga Junub Sudan is not belong to SPLM. All have right to lead that country. Why they pushing people like Kanu Maniao, Hararu Junub de Baram, Kanu Maniao, Munusa to Galena, there in SPLM for Junub. All in the hack you choose party without Hudairo. Everybody have right. Let me finish that. Bagi Basit. Governor it's my understanding that when the decree was issued on the national broadcaster, that's the South Sudan Broadcasting Corporation, the governor took to the bush. Where is he? I do not know where the governor is, to tell the truth. Since all that happened, I think the person who can tell us best who the governor is the Division 6 Commander of SPDF himself, because according to information, he was right there in the fence of the State House the day the decree happened and the shooting began inside the State House. So only him can tell us better where the governor is, but I do not know really where the governor is at the moment. As long as I've not seen in the news that he's anywhere else, which means he's nowhere else, we don't know. That's Jacqueline Matthew Gaza, a member of the... Okay. Huma nakaru yomdaka gadi fayamat al-fadum gadi nugulu de shakla bita munu bita zande mabalanda. Okay? Like in Division 6, the commander of Division 6, naman khalas derini amulu degree da, derini alino, he's right there. Fi state house bita Western Equatoria. He's the one who start shooting. He's the one who start shooting. Fi bed bita Alfred Fatiu. The guy have to escape for his life. Huh? The guy have to escape for his life. Yani aslan huma darin yok budu maybe yibu fa and the house arrest fi Juba wala darin yok tulu wala darin yamulu shunu, because all those people namane talawm namane shufu zolda is very hard and resistant bitaw is too high.
they will lie to you, bring you close, but kide yakfiluk tehet. Kotok for house arrest. And this is what they're doing. Alfred Futiu makan gablan bekalamna. حاجات اللي هم قاعدين يعملوا ده وحاجه اللي انا داير نشهد بو Alfred Futiu is the best governor ever we have had in Western Equatorial State. من كل الناس المتعلمين. ناس اللي عنده دبلومات ديجريهات PhD masters master degree whatever they name it. Whatever they name it. Okay? He's the best governor. He made so much development. Yambi lela mualla nur bebilel kulu. Benahar fi kahraba. Fi moya fi biyut. Da Alfred Futiu al-Gadini Gulu ma muta'allim. Nasa al-muta'allimin da jamalu shinu. Ma akalu gurushi fato. Jamalu ijrambe sofato. دزول ما متعلم ما ذاته ما عنده ثقافه زي ما انتوا قاعدين تقولوا عبد ما انه كلمه عبد ده المفروض we shouldn't be using it but independent بتاعنا لانه كان عربي قاعدين يوزوا لنا but unfortunately today our own brothers call us عبيد they call us عبيد في بلد بتاعنا لاننا طلعنا حررناه. Alfred Futiu ده protect this Tambura and Yambio في زمن سليكا. Huh? He fought to chase the Seleka out. Alfred Futiu that today they see him like Wasakha. He have done a lot. Rabbana maha yansaw. Rabbana fok da maha yansaw. Lanu tana man tamel haja batal lezol. It will get back to you. It will. لانه انتوا لما نزلتوا جيتوا في السيستم ما قدمتوا حاجه للشعب. في مناطق تانيين كان بس small boomer he elevate them to be counties. في Western Equatoria nobody did that. That's Alfred Futiu for the last couple of months. كانوا 4 ولا 5 who elevate those areas. في منري وهناك في تجاه مريدي. والناس الكل من ستينات قاعدين يكونوا governor في كرسي ده والله ما قدموا حاجه. ناس لسه عايشين في عصر الحجري بالذات منطقه زي مندرة ده ما في فوقه حاجه اصلا. ناس قاعدين زي لسه ناس قاعدين في خلا وناس عمل independent long time ago في قروش وقروش ذاته بس ناس معينين قاعدين يستفيدوا منه. And today we have those useless commissioners. They call themselves we are commissioners and so with the area flan and filan, and you cannot even develop a school. After you die as a commissioner, after you die, who did you brought up to replace you? Because we all gonna die one day. Who did you educate? A day to Muftah, you gave them the torch to carry on your commissioners. You just there for yourself. You just there to enjoy your life. You forget the people that you came up on their behalf, on their names. You call yourself so and so. This is your job. You're supposed to elevate the generation that's coming behind you. When tomorrow you're no more, there is somebody that you will hand up the torch for them to carry on, to be leader of that day or of leaders of that time. Commissioners, Mundri East, Mundri West, after Yunkum. Itu namanjitu leaders da fi mahalla because there is community. Without those communities, today you betraying. You see them like Sefinjad. That the one made you to be commissioner today.
They're the one. Without them, you're nothing. Without them, you're nothing. It's only causing disasters, causing destruction. Because they will go for street, they will become criminals and cause so much chaos. Lanu tuma allamtum. Lanu madrasa birabbi. Madrasa bi'allim jana. Kan gal ayizol bes birabba jana bi'allim jana. What about these poor people? Who is going to educate them? Who is going to educate those poor people who have no ability? Family يمكن واحد family تاني ما تاني هاي يمكن ذاته واحد زول يقى برابا يلا براو. We still have many single moms in South Sudan. They taking the care of Iyal Bitam Baram. Who is going to give them hand to bring them up? I thought maybe that's your job. I thought maybe you're there for them. I thought maybe you're there to represent them. But you have failed all of us. You have failed all of us. This is whereby today I'm speaking those commissioners or governors that have been appointed through appointment with Salva Kiir. I don't believe them and I don't have a trust on them. Because they're only implementing the agenda of the regime, not looking into their people. As I speak today, since those people have been dislodged from Menga to Rokon, the commissioner never reached there to see these people. The chairman of Muru community never put his feet there to see these people. And yet, you're the chairman of Muru community. You call yourself. That's not me, because I don't believe you, one of the, neither your chairman. But as you call yourself, you're supposed to be there for them, see them, see their needs, provide some cares that need to be provided. Otherwise, you're not different from Salva Kiir Mayardit. You're not different from those who dislodge them from their areas. You're not different from those who are killing them all the time. You're not. عشان كده نحن دايرين chairman يكون إنسان مواطن عادي، ما يكون عضو بتاع SPLM، ما يكون عنده علاقة ذاته مع حكومة. Chairman بتاع Muru community should be a neutral person. Have to be neutral person. ما عنده علاقة مع السياسة. Community ما عنده علاقة مع السياسة، ما تسيسوا كوميونيتيات. لأنه دي أقدر يجيب موت. ما تسيسوا كوميونيتيات. حاجة ده قاعد يحصل في ولايات تانيين دي كلنا قاعد نعينه قاعدين يسيسوهم، والقاعد يسيسوا ده الرئيس بتاعكم الوسخان، الرئيس بتاعكم المجرم كتالين كتلا البوتشا قاعد kill people most of the time, all the time. وانت عملت join للناس اللي قاعدين يكونوا butcher people, you become one of them because you're enjoying that money with them. You're enjoying this blood money with them. انت بقيت واحد منهم. So أنا ده أختم باثنين فيديوهات short from General Thomas Shirilo. فيديوهات ده or recording voice ده عمله في شهر 12 يوم 31/12. But I feel like playing it up. Why يزول يسمع؟ لأنه في ناس عندهم vision، في زول عنده قلب لوطن، في زول عنده قلب للتغيير، في زول عنده قلب داري يجيب ناس فوق، في زول عنده قلب داري يبني أجيال الورا. أننا حنكون عايشين عند United Nations لحد 200. حنكون عايشين بإنه يساعدونا لحد 200. ما أخذنا independent كم 20 سنة، هسه 20 سنة almost. كان قاعدين يحسبوا we almost 20 years.
دجنا دخل جامعة خلاص ولدو دخل جامعة الناس اللي ولدون في زمن ده دخلوا جامعات والما دخل جامعة الرسول بقى عندي 2-3 عيال. ها هنكون عايشين عند يونايتد نيشن لحد 200. يا سادة دونالد ترامب قطع قروش بتاع علاجات، قطع قروش بتاع اكل، قطع قروش بتاع anything called humanitarian. ها 650 مليون اللي بيجي سنويا لجنوب السودان cut off. ها عندنا الزول الجاي يجيف ورانا، الزول اللي انت بتحس فعلا في زول will protect you مش to dislodge you and displace you. عندك زول اللي كان عمل لك حاجه في اي دوله برا بيجيف زي راجل فوق بقول ناس بتاعي يجيبوا لي ورا هنا ده برسل تياره يمشي عارف الناس يجيبوا ما يخلي الناس هسه زي جنوبين خلاهم في خرطوم هنا قاعدين يضبهم زي جيرانات. كان عندنا الرئيس السياسه ده في الجنوب كان الناس ده ما بتضبهم. since the fight broke out في خرطوم 2013 2023 I mean sorry 2023 شهر 4 يوم 15 by now جنوبين كان كله نقولهم. لكن ما في. انت بتشوف ناس الحاسه قاعدين نادي نفسهم قاده بتاع SPLM في السيستم. اي زول مشى نقل الناس بتاعه، توتكي شال طياره مشى طلع الناس بتاعه، نياندين شال طياره مشى طلع الناس بتاعه، حسين عبد الباقي ناس منو اي زول مشى طلع فاميلي بتاعه بس، وخلى الجنوبيين المساكين الما بيعرفوا وما عندهم. خلوا الجنوبيين الما عندهم قروش يطلعوا ما قدر يطلعوا لحد يوم الليله. ناس ماتوا، ناس ضبهم، كله من شنو؟ لانه في زول ما فاضي لكم، في زول ما ذاته ما داير يشوفكم تيجوا راجين في الجنوب. في زول قال يا اخي لايك سيلفا كير قال ناس ديل ذاته انا ما بعرفهم. لما قال له يا اخي تعال شيل ناسك ديل منا، قال لهم ناس ديل ذاته انا ما بعرفهم. نكر الجنوبين ده سيلفا كير نكر جنوبين انا كتاجر عديل كده قال انا ما بعرفهم. ده الرئيس يقولوا قال ده الرئيس بتاع الدوله، ده الرئيس ناس يجيفوا معه، ده الرئيس ناس يسبورت. come on guys. ما ناس ما كله زي ديننا، كل زول مستواه براو. في ناس بتقدر تعمل حاجه وفي ناس ما بتقدر تعمل حاجه. في ناس مساكين، في ناس ما عندهم ميزانيه عشان يقدر يطلعوا الا يدوم مساعده عشان يقدر يطلعهم. ليه حكومه ده ولا الرجيم بتاع سلفا كير قاعد abandon certain people؟ ها he's happy. انتوا قاعدين تموتوا ده he's happy. he doesn't really care. نما الناس دي اللي احنا كان عملنا تبرعات في كلاب هاوس، ناس نقولهم من خرطوم جابوهم في بودا بين جنوب السودان والسودان، باقي بس عشان يرفعهم هناك من ابا نايل هنا بس يرفعهم بطيارات يودون في جوبا. بقى ذاته مشكله. طيارات بيجي ما بيشيل ناس، طيارات بيجي بيشيل ناس معينين. ها يعني تفرقه كده بطريقه الله يا بشحت فوقه. ده ما نوع بتاع بلد احنا دايرينه، ده ما نوع بتاع حكم احنا دايرينه. احنا دايرين حكم بيشوف ناس كله سواسية، عدالة، جاستس. اي زول عمل حاجة غلط له عنده حق يمشي يعمل كومبلين وحقه ده الحكومة لازم يجيبوا له وكان بيجي شنو yeah this is what we're looking for. security وeducation وتمشي مستشفى تلقى علاج، تمشي تشتغل يدوك سالري بتاع كل يوم 30 ولا يوم 15. ما زي حكومة بتاع الرجيم بتاع سلفا كير سنة و4 شهور ما في مواهب. حسن برا انا شايف في ورقه طالعه بتاع ناس نايل باد ده، قال ناس ديل ما صرفوا لهم قروش 4 شهر ولا كم شهر. هسه بقى دايرين يدوم شنو؟ دايرين يدوم عدس وجنجارو وسكر ودقيق instead of salary. ما في قروش عشان يدوا للناس تاع نايل باد. بولمن لما جاء لما عمل بريس ريليس قالوا جاي يدفع مواهب بتاع الناس. بولمن عنده كم يوم في كرسي، ما شفنا زول $1 ولا جنيه سوداني. بقى زي ابوه ولا his in-law سلفا كير. he promised people who جاي يدفع سالري بتاع الناس كله. ها
والسالري ده جاينا تفودا ما بتا شهر ما بتا كل بيريود المادة فودا. You cannot claim it. That's the system people have. ناس جاب كان في حقيقة قدام ربنا ده. People should claim their money from $0 or £0 from the day that you never give them salary and they sign an agreement to work with you. That agreement is still valid. They have right to claim money بتاعهم. انت ما ممكن تشغل زول في سنة تديه مصاريف سالري واحد مرة ولا مرتين. بقى 10 شهر رفعت وين؟ ده ما حكومة اننا دايرينه. انتوا الجنوبيين افتح عينكم، شوفوا الزول اللي بيجيف معاكم، شوف زول اللي بيساعدكم، شوف زول اللي بيديك حقوق بتاعكم. زمن بتاع خوف انتهى. زمن بتاع خوف انتهى. If you don't call for your right, you will live a slave, die a slave, your children will come and live a slave. انت ليه ما قدرت تحرر الفاميلي بتاعك مع عيالك ولا الكوميونتي بتاعك؟ موت راجل. الحمد لله يومين انا شايف لويس لوبون فتح عينه قاعد يكلم. And I wish to see all these governors or acting governors speak the same language with Louis Lobong, or even from the other states. أي زول عنده حق يطالب بحقوق بتاعت الناس اللي هو قاعد يريبريزنت. كان ما في على الأقل أعمل يا أخي mass resignation عشان to show that you really genuine person. مش تقعد هناك نقرا منتظر سنة لسنة ما في مهية، سنة لسنة ما في مهية، بتشي يطيروك برا وتاني another governor يجي طيروك برا another governor يجي وما في مواهب. جنوبين ما قادرين ياكلوا ما قادرين يشربوا. What type of nonsense is that? Let me play those two videos. I will play them one by one. اتفاقية بتاعت السلام بتاعت 2005 المنه أدى إلى تحرير واستغلال بتاع جنوب السودان. الجيش انتهى وسلفا كير شغال بسياسة، ونقدر نقول لكل الجيش بتاعنا الضباط وعساكر والغادة بتاعت الجيش الشعبي الحسا بقى مرميين، بقى شغالين، بقى عمال. ما في زول بتجيب خبركم. انتوا لازم تعرفوا انه الناس اللي خططوا عشان يدمروا الجيش الشعبي، عشان يجيبوا الجيوش بتاعتهم القبليه ده عشان يقدروا يسيطروا عليكم ويسيطروا على الموارد بتاعكم. الجيش ما موجود، الجيش انهارت وسلفا كير جنت ميليشيات قبليه. اذا كان في داخل الجيش ولا ده كان في داخل الاجهزه الامنيه ولا في داخل القوات النظاميه. ده الناس على حسب يقولوا لهم الامر. شوف عدد الجيوش الموجود في داخل البلد. عندك الجيش بتاع سلفا كير والميليشيات بتاعه وكل المعارضه اللي دخلت داخل البلد عنده جيش بتاعه براو وبقيادات بتاعهم كله براو. شوف الميليشيات في كل القرى بتاعنا، لانه الحكومه فشل عشان يقدموا الامن للمواطن بتاعنا. كله مجموع في داخل القريه بدا يفتشوا في السلاح عشان هم يقدروا يحمي بهم نفسهم، ولانه هم ما بيعرفوا قانون بتاع حمل السلاح هم بدأوا يقتلوا في نفسهم. شوف الجيوش ده، شوف المجموعات المختلفه الاجراميه الموجوده داخل البلد، حتى المجموعات الحكومه كونوا اللي بيسموه النون جانمن، ده مجموعات ارهابيه حكومه كونوا عشان يعملوا به ارهاب للشعب بتاع جنوب السودان عشان ما يرفع راسه. شوف القتل والاغتيالات واغتصاب بتاعت النساء بتاعنا. وين الامن؟ والاخطر من ده قريب ده هم مرروا قانون بتاعت الامن، القانون اللي بيخلي كل الاجهزه الامنيه بتاع سلفا كير يقبض ويقتل ويمسك اي زول بدون مساءله. وده بوريكم يا جماعه انه النازل قاصدين انه ما يخلي فرصه للشعب بتاعنا عشان هم يقدر يحكم نفسهم. عشان كده هم بيستخدموا القوانين دي والاجهزه بتاعتهم الامنيه عشان ينتهوا من الشعب بتاعنا ومن البلد. ما في امن. شوف الكتل حدث، المجموعات اللي ماشيين
بالأبقار والماشية. شوف القتل اللي بيناتهم، وبيغزوا القرى ومناطق الزراعية، وبيقتلوا في ناس وبيدمروا في الزراعة، يغتصبوا النساء. وين الأمن؟ شوف الهروبات بتاعت كيتو ريدي بتاعت الأبقار في كل الجنوب، وين الأمن؟ وفي كيتو ريدنج عدد بتاعت الناس بتاعنا بيموتوا بكثرة يا شعب بتاع جنوب السودان. الناس بتاعنا بيموتوا موت كثير جدا. شوف السرقة بتاعت الأطفال موجود في الجنوب كله، كان ده في استوائية ولا في أبانايل ولا في برغازال. مش كده وبس، المواطنين المجرمين بدأ يسرقوا العيال بتاعنا وبيوم حتى في الدول المجاورة. انتوا لازم تعرفوا الكلام ده. ما في أمن. وين الأمن؟ سلفا كير وحكومة بتاعه فتح الجنوب كله لكل مجرمين بتاعت العالم. الآن جنوب السودان بقى مركز كبير جدا لهيومن ترافيكينج، للسرقة بتاعت البشر وبيع بتاعت البشر. بقى مركز كبير جدا بالنسبة للدراكس، لكل أنواع بتاعت الدراكس أو المخدرات. الجنوب بقى مركز كبير جدا لكل المنتجات الصناعية اللي بينتجوه، بالذات الأكل. الخلاص بقى فاسد، الانتهى الصلاحية بتاعه، والنزل بغير الأوراق بدخلوه في الجنوب، لأنه ما في زول بيراقب الحاجات دي، ما في زول بيهتم بالصحة بتاعت المواطن بتاعنا وحياة بتاعه. وكل الأكل الفاسد ده بقى سموم وقاعد يقتل الناس بتاعنا. شوف أنواع بتاعت الأمراض الكرمة موجود في الجنوب. شباب بتاعنا أطفال بيموتوا بأمراض ما حصل قبل كده بعدد كبير جدا. ده عشان سلفا كير والناس بتاعهم مشغولين في السرقة بتاعت القروش وفتح البلد بتاعنا لكل إجرام العالم. شوف الحدود بتاعنا، مناطق كثير جدا الجيران بتاعنا خارجين في داخل الحدود بتاع جنوب السودان وبيشيلوا الأراضي وما في زول بيتكلم. وين الأمن؟ ما في أمن. وخلى المواطنين بتاعنا في كل منطقة يدافع المناطق بتاعهم براء بدون وجود بتاع حكومة. وين الحكومة وين الأمن؟ إذا كان حدود بتاع الدولة بتاعك ناس نبي يخشوا وانت ما بتتكلم. شوف اغتصاب بتاعت النساء بتاعنا، شوف العدد الكبير بتاعت النساء بتاعنا مما الحركة الشعبية استلم الحكم في جنوب السودان من 2005. شوف الدمار الحصل للمرأة في جنوب، العار والدمار الحصل للمرأة بتاعنا في جنوب. ده جريمة كبيرة جدا الناس اللي ارتكبوه ضد المرأة في جنوب السودان. اوكي، انتوا سميتوا الرسالة، وده نفس حاجة اللي انا قلته قبل. بلد ده ما في فوق امان. Security the insecurity have been designed to be that way عشان يخوف اي زول ما يقول حق بتاعه، يخوف اي زول ما يطلب حقوق بتاعه، يخوف اي زول الدر يرفع راسه فوق، يخوف اي زول انت كان دار تكون ضد حاجه اللي هم قاعدين يعملوا. have been designed، ما قال لي حاجه ده حصل جاس كده، have been designed to be that way to cause fear في مواطنين. حتى كان ساوث السودان ده كان قال لي ما حاجه ده ما عملوا as an agenda. ليه الناس ما قدروا يطلعوا مظاهره؟ مع انه الانسان الجنوبي ده تعبان لادنى حد. الانسان الجنوبي ده is suffering beyond control, beyond the level المفروض ذاته زول يتعب فوقه. اسحاله تراي ساي بقتل الناس، وجرات ساي ملاريا بقتل زول، تمشي مستشفى ما في علاج. كان جالك حاجه زي اوبريشن يقول لك جيب جاس، جيب ديزل، جيب سيرنج بتاع دريب، جيب حقنه. يعني انت كان مندك ده كله بخطوك هنا في ترابيزه لحد ما روحك ده يطلع. ده ما دولة إننا شكلنا من أجله يا جماعة.
Do not make yourself into خايف and you surrender to that type of atrocity and slavery لأنه تحتري تخليه للجيل بتاعك الجاي هتخليه لعيالك. انت ما عشت بتعب، ابوك كان في حرب في زمن نيانيا 1 ولا نيانيا 2، ابوك كان قاعد يحارب وانت ذاتك كان ديبتا، ترى ابوك بتعب برضه، لكن كان تعب بتاعك ما زي بتاع عيالك هيكون اسهل، لانه في ناس اللي كان عاشوا في خرطوم كان بيصرفوا قروش كل شهر وعيالهم كان بيمشوا مدارس. حتى الناس اللي كانوا في الجنوب قروش كان بيجي بعد 3 شهر ولا شهرين، لكن كان قروش بيجي، وكان في تعيينات بيصرفوا سكر، دقيق، زيت، عدس، تحنيه. الناس ما قاعدين، الناس ما كان تعبانه لدرجه الحسن اللي تفوقوا. If you try now to surrender, if you try to surrender to that, believe me, عيال بتاعك كله هيطلعوا في الشارع والجنريشن بتاعك هيكون انتهت. دي حاجه انت ما دايره، دي حاجه انت ما دايره يحصل لعيالك. موت واحد and we have to stand together. We have to unite our hand. We have to unite and come together, hold our hand. عشان كيف نحن نتخلص من system الوسخان القاعد يخليك الليلة you're suffering. Although you're not receiving salary for 12 months or 14 months, لكن سبالي ستة قاعد تقوم تمشي بكورينك من قدولة لحد في كونيو كونيو، من قدولة لحد في جنبو مطار. You walk yourself وانت ما قاعد تصرف مهية ويالك نايمين جانين. What type of life is this? What is it? امشي في غابة جوين اخوانك ديل وتعال طلعوا بلد ده غيروا. سلفكير ما بلد ده ما حقه، بلد ده ما حقه عشان يقعد في نفسك ويكتم نفسك ونفس اسرتك، لانه انت كان ما موت الليلة بجو ولا بالسلاح، بكره ذاته في حاجه هيطلع دينك ده ونما تموت في مرض وانت ما هتلقى علاج، ولا تبقى حرامي زيهم، ولا تبقى حرامي زيهم. Let me play the last recording then I will finish. فيه بيحبوا نفسهم، بيحترموا نفسهم كشعب واحد بحقوق متساوية. المهمة بتاعنا أو الميشن بتاعنا كناشونال سالفيشن فرونت، هنا بنقول أنه هنا عاوزين نرجع الوحدة بتاعنا، الوحدة بتاع الشعب بتاعنا، الشعب بتاعنا اللي اتقسموا حسا لغاية مستوى بتاع القرى، لغاية مستوى بتاع الأسرة. هنا عاوزين نرجع الوحدة بتاعنا ده بأي ثمن، وهنا عاوزين نرجع الكرامة بتاع المواطن بتاعنا والشعب بتاعنا اللي اتدمر زي ما أنا قلت لكم قبل شوية، وقد بدأت أتكلم في كلام بتاع القيم بتاعنا الاجتماعية. نقدر نرجع الكرامة بتاعنا عشان يحترمونا في العالم كله، عشان الناس يشوفونا حقيقة ده هو شعب الناضلت حياته كله عشان الحرية بتاعته والحقوق بتاعته والكرامة بتاعه. هنا عاوزين نرجع الكرامة ده. حتى في زول خدت نفسه he crucified himself to bring back your dignity بتاعك اللي اتسرق منك، كرامة بتاعنا as a human being اللي اتسرق مننا بالرجيم بتاع سلفكير، واغتصابات بتاع أمهات بتاعنا وأخوات بتاعنا وإيال بتاعنا في كل غورة بتاع جنوب السودان. الناس دي لازم شنو تجي في محكمة، لازم الناس دي يجيبوه في they have to be brought to book. عشان كده قاعد تشوف سلفكير is panicking to bring Bolwell عشان الهايبريد كود ده سلفكير ما دايره، سلفكير ما داير يشيلوه في محكمة، عشان كده هو داير يجيب زول يجي، والزول اللي بيجي ده he wanted to make sure this person will protect him لحد ما هو يموت. اوكي، ده حاجة الحسا سلفكير قاعد يعمله. أننا عاوزين نرجع السلطة للشعب بتاعنا، السلطة بتاعنا السرقوا ده، السرقوا حكومة بتاع سلفكير ولا حركة شعبية ده، أننا عاوزين نرجع
السلطة دي للشعب عشان الشعب بتاعنا ده يكون له قدرة يقدر يقرر الحاجة اللي هم دايرينه للحياة بتاعهم. ده حاجة مهم جدا. National Salvation Front كان مهمة أننا شغالين عشان نرجع السلطة للشعب بتاعنا السرقوا النازل الموجودين في جوبا. وأننا في نفس الوقت أننا عاوزين نأمن التعددية بتاعنا القبلي. أننا قبائل في داخل جنوب السودان، أننا قبائل عظيمة، أننا قبائل جميلة في داخل جنوب السودان. التعدد بتاعنا القبلي ده ما يكون مصدر بتاع الشتات بتاعنا، ما يكون مصدر بتاع أنه نكره في بعض. التعدد القبلي بتاعنا ده خليه يكون مصدر بتاع جمال بتاع المجتمع بتاعنا، خليه يكون مصدر بتاع قوة بتاع المجتمع بتاعنا بتاع جنوب السودان. أنا متذكر وهنا صغار بعد اتفاقية بتاعت أديس أبابا وكده يكون في عيد الوحدة وكل القبائل بتاعنا يجوا في ميدان بتاعت الحرية وبدأ يرقصوا الرقصات بتاعنا الشعبية الجميلة. شوف الجمال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، شوف الجمال بتاع المجتمع بتاعنا كجنوب السودان. ده الجمال ده والوحدة بتاعنا بتاع التنوع ده أن احنا عاوزين نرجعه زي زمان عشان نكون موحدين في التنوع بتاعنا ده. وأيضا أن احنا عاوزين نأسس دولة فيدرالية، وأن احنا قدرنا نشرح لكم الدولة الفيدرالية الجفة بتاعت الخلاص الوطني ده يأسس في الجنوب ده شنو؟ في ناس في داخل الجنوب وكي يسمعوا كلام بتاعت الفيدرالية بيخافوا وبيقولوا ده كلام بتاع كوكورا. وانا دين نقول بصراحه لانه ان هنا في الجبهه في الناشونال سالفيشن فرونت ان هنا دائما بنقول الحقائق. ان هنا بنقول انه حتى كوكورا اللي كان حصل في الجنوب ده كان حصل لاسباب، بنفس الاسباب اللي حاصل في الجنوب بتاعت الظلم القبلي ده هو خلى جاء كوكورا في 1983. ده السبب بتاعه يا جماعه. لكن الناس اللي داير يخوف الشعب بتاع الجنوب انه الفيدراليه ده هيكون زي كوكورا، كلام ده غلط وكلام ده ما صح. وان هنا قدرنا نقول لكم الفيدراليه الناشونال سالفيشن فرونت عشان يتم تاسيس بتاعه في الجنوب ده بيكون كيف. ان هنا عاوزين الحكم الفيدرالي، الحكم الفيدرالي في الاساس بتاعه ان هنا عاوزين عشان يوزع السلطه للشعب بتاعنا لكل مستويات بتاعت الحكم، عشان الحكم يكون في زول في يد بتاع زول واحد زي بتاع سلفا في جوبا يعمل زي ما هو داير، يغير حتى الكوميشنر، يسجن اي زول حتى في الفيلج. سلفا كير بيعمل الكلام ده. لا، ان هنا في الاول الحكم الفيدرالي بقى مهم للشعب بتاع جنوب السودان. ان هنا شعب بدوله جديد، ان هنا قدرنا نجرب كيف ان هنا نحكم نفسنا وندير امور بتاعنا بعد ما فرضوا علينا نظام بتاع الاستعمار بتاع شمال السودان، وحتى الاستعمار حسب بتاع الحكومه بتاع سلفا كير وخلى الشعب بتاعنا ما بيقدروا يعملوا حاجه لنفسهم. أننا عاوزين النظام الفيدرالي عشان أننا نوزع السلطات من السلطات بتاعت المركز والسلطات الموجود في الحكومه الفيدراليه في الستيتس والغير في الكاونتي. دي الثلاثه مستويات بتاعت الحكم المهم جدا، والثلاثه مستويات بتاعت الحكم ده بيكون عنده كل الحاجات بتاعه، ما في زول بيتدخل فوقه. نقدر نقول الكلام ده ببساطه عشان الشعب بتاعنا يفهم الكلام ده. الفيدراليه النوع بتاع الفيدراليه الناشونال سالفيشن فرونت دايروا للشعب بتاع جنوب السودان. علينا دايرين فيدراليه عشان يديكم السلطه زي ما هنا قلنا قبل انه في الفيجن بتاعنا اننا والفي مهمه بتاعنا اننا نقدر نشيل السلطه اللي سرقوها ده ونرجعها لكم كشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده السلطه ده بيمشي لكم. انتوا سمعتوا المسج واضح. ما ادر تفاصيل اكتر، ما ادر شرح اكتر. جنرال توماس شريلا سوكا explain الوضع الستيتمنت حقه ده كله بعربي مبسط عشان الرساله ده يوصل لاقل زول بعيد هناك يفهم الهدف ذاته شنو في ناشونال سالفيشن فرونت ميشن بتاع وفيجن بتاع ناشونال سالفيشن فرونت شنو. مع انه في ناس كتير they try to manipulate here and there but that's not true. انت
شوف الحاجه ده برنامج بتاعه شنو. في دوكيومنتيشن بتاعت ناشونال سالفيشن فرونت كله في اونلاين. انت كان مشيت في جوجل تجوجل ميشن اند فيجن بتاع ناشونال سالفيشن فرونت ده، مش تقراه بعربي وانجليزي. you go and read it and see if it stands for you. كان ده في حاجه هناك will present you، في حاجه هناك will protect you، في حاجه هناك at least trying to be on your side all the time. وده حاجه لاي زول محتاج له. حتى نحن ناس عايشين برا ده، ما اننا عايشين بالدستور بتاع البلد ده يا قاعد يبروتكت نحن الاجانب ده. do you think ده easy؟ ما easy. انت الليله انا زول اسود زي انا الجنيه ده، كان في زول ابيض عمل لي اي حاجه برا هنا، انا كان عملت 000 بوليس هسه بيجي انا شرحت له، زول ده قال لي وعمل لي وفعل لي، زول ده بيعملوا له لوج بقفلوا، بيرفعوا من مال بمشي بقفلوا. انا كان اشتغلت، ما هي حقي ما نزل لمده شهر، لانه هنا قاعد نصرف باسبوعين، كل اسبوعين ما هي بتاعك بنزل، ما بياخر ولا ساعه ولا ساعتين، كل بعد اسبوعين ما هي بتاعك بنزل. وكان في بابليك هوليداي بنزل قبل اليوم، لايك مثلا قروش حقي بنزل الليله اكزامبل، والليله مثلا كريسماس قروش حقي بنزل من بكره ومن اول امبارح. شفت كيف؟ كان حاجه ده قروش انا ما قد نريسيف اون تايم. انا كان عملت كومبلين لناس اتش ار بتاعت الكمباني ده في مشكله، كمباني ده ميبي ذات بيشيلوا لايسن حقه برا. ما قال لي نايل ليب يا جماعه، ده ما هزار. لان انت لما تحايا زول that person is spending all energy time بتاعه to make your company run or to make your workplace run, because they spending knowledge اللي هم عندهم, they spending energy that they have, they spending the time that they have عشان company بتاعك دي to be company. ما زي حاجه بتاع جنوب السودان، and then you have no right to complain. dignity بتاعكم سرقوا، دولة بتاعكم ذاته بتقولوا سرقوا، خلي قال ناي dignity. الدولة بتقولوا كله مسروق بمجرمين. So in order for us to make change, we need each other. We need each other to make things change, to bring back whatever that we have lost. سرقوا بمجرمين دل. وبعد ده كله كان بخليكم تعيشوا مرتاحين بالراحة، تزرعوا وتاكلوا ماله، بيجيبوا لكم أبقار ياكلوا الزرع بتاعكم وما تفتح خشمك، يقتلوك ويسموك فارق، يعمل لك ليبل انت ريبل، ويعمل لك ديس اند ذات، يعني حاجات كده يعلم بو الله. وده ما كله حاجه نحن دايرينه. نحن دايرين زول اللي بيجيب حقوق بتاع اي زول لحد عنده. شفت كيف؟ انا بشغل واحد ده الاخير ده وبكتفي بكده. بعد ده نحن قدرنا نتكلم في موضوع بتاع المشاريع بتاعت السلام في جنوب السودان. زي انتم عارفين الشعب بتاعنا في جنوب السودان انه بعد الاستقلال مشاكل بدأ في داخل الحركة الشعبية وأدى إلى حرب في 2013، والحرب كان مدمر وأخذ طريقة قبلي في مجازر حصلت في داخل جنوب السودان في كل مناطق بتاعنا، وفي قبائل معينة ترجتت وكتار منهم وكيل المسكت. بعد الحرب ده كان في مباحثات في أديس أبابا ووصل لاتفاق بتاع Access Agreement في 2015. الاتفاقية ده سلفا كير ما قدر يمضى الاتفاقية ده، وفي جوبا زي انتم شايفين الناس اللي كانوا موجودين سلفا كير جبروه عشان يمضى الاتفاقية ده، وكان بيمضى بالدموع، ما قدر يمضى الاتفاقية ده. انت بتستغرب سلفا كير ما قدر الاتفاقية ده ليه؟ لأنه سلفا كير داير هو وقبيلة بتاعه يحيمن على جنوب السودان، يحيمن على جنوب السودان، عشان كده كان هو بيمضى بدموع. وفي النهاية قال يا أخي الاتفاقية دي ذاته عملوا عشان ما ينفذوا، وحقيقة هم ما نفذوا. ثاني الحرب اندلع في 2016
ومنه نتجت ثورة بتاع شعب جنوب السودان National Salvation Front. أبناء بتاع الجنوب وبنات بتاع جنوب السودان في نهاية يوم شافوا الحاصل في داخل جنوب السودان وشافوا أنه ما في طريقة العقلية بتاع النظام ده ما في طريقة إلا أن هنا نناضل مرة ثانية وجنوب السودان دير تحرير للمرة الثانية. وأنا دير أكرر الشعب بتاعنا كله في جنوب السودان أنه المآسي والظروف اللي أنتم مرتوا بها ده شعب جنوب السودان دير تحرير للمرة الثانية عشان يكون عندنا بلد بنظام ديمقراطي بتاع الشعب بتاعنا. فالاتفاقية مباحثاتنا بدأ في 2018 في أديس أبابا. المباحثات ما قدر يمشي قدام. ناشونال سالفيشن كان بيقى موجود. المباحثات ما قدر ينتهي لأنه سلفا كير والمجموع بتاعه بتاع حركة الشباب بالعقلية بتاعت الحيمنة والسيطرة على الجنوب هم رفضوا أي شيء. معظم البنود هم رفضوا. ومشينا الخرطوم المباحثات ما مشى بالطريقة الصح زي ما انتوا عرفتوا. وحتى الناس بتاعنا المعارضة من رياض مشار وكل أعداء بتسوى الوقعوا الاتفاقية بتاع أكسس أجريمنت في 2018 في أديس أبابا كان مجبورين عشان يمضوا الكلام ده. ضغطوهم يا جماعة. ناشونال سالفيشن اننا شفنا الكلام ده قررنا أنه نطلع من السودان نطلع من الخرطوم لأنه دي اتفاقية مغلوطة. دي اتفاقية ما بيهل جذور بتاع مشاكل كله. دي اتفاقية ماشي يدي السلطة زيادة ويعزز نظام بتاع سلفا كير عشان يستمر في السلطة في جنوب السودان ويظلم الشعب بتاعنا. عشان كده نحن رفضنا نوقف الاتفاقية ده وخرجنا من السودان ووصلنا النضال. الناس كانوا خايفين في أنه ناشونال سالفيشن ما وقع الاتفاقية. الآن حتى الناس اللي كانوا بيلوموا ناشونال سالفيشن ليه ما وقع اتفاقية أننا قلنا بالحرف الواحد أنه الاتفاقية دي ما لمصلحة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. دي لمصلحة بتاع المجرمين بتاع نظام الحكم بتاع حركة الشعبية الموجود في جوبا عشان هم يستمروا يستعملوا جنوب السودان. عشان كده نحن رفضنا نوقع الاتفاقيات. في النهاية أثبتت أنه القرار التاريخي الوقفت فوقه ناشونال سالفيشن وباقي التنظيمات في المعارضة في الخارج the like minded people زي ما بنقولوا في سوما كان كلامهم بقى صح. وأنا بقول لكم مبروك للقيادة بتاع ناشونال سالفيشن فرونت وباقي التنظيمات السياسية المعانا في المعارضة أننا أخذنا قرار تاريخي قرار لمصلحة بتاع الشعب بتاعنا. وسلفا كير ما نفذ الاتفاقيات والحرب استمرت والدمار استمرت في جنوب السودان. في النهاية في 2020 جاء مبادرة بتاع سانتيجيديو في روما. يعني هنا مشينا في روما بدأنا مباحثات مع الحكومة في جوبا. الوفد بتاع حكومة في جوبا بدأنا مباحثات وبعد ذلك بدأنا بأنه نحن نوقع اتفاق بتاع وقف العدائيات. اتفاق بتاع وقف العدائيات ده عشان نحن ما نشاكل ونحن نوفر الجو الصح الجو الكويس الملائم للمباحثات عشان نحن نقدر نحل جذور بتاعت المشكلة في جنوب السودان ونجيب السلام الحقيقي للشعب بتاعنا. بعد ذاك نحن استمرينا وأننا وصلنا بعد ذاك أننا قلنا للميدياتس والوفد بتاع جوبا أنه يا جماعة قبل ما نحن نمشي قدام بالمباحثات لازم أننا نوقع حاجة اللي بنسموه declaration بتاع principles. أننا لازم نوقع declaration بتاع principles عشان declaration بتاع principles ده اللي هو إعلان بتاع المبادئ. عشان إعلان بتاع المبادئ ده
يعمل لنا guidance يوجهنا أثناء المباحثات. فاتفقنا وبدأنا نشتغل في إعلان بتاعت المبادئ، declaration بتاعت principles. معظم البرنسيبلز أن هنا اتفقنا عليه، ما عدا Okay. This is the last one أنا داير أشغله الليلة، لكن في تاني جزء تاني أنا بجي بشغله next time. عشان أنا ما أقدر نمشي أكتر من ساعتين ونص ولا ساعتين وكام و30 دقيقة. That should be okay with people في مناطق الحارة عندهم مشكلة بالإنترنت. They will be able to watch and listen. What I wanted to say here is كلام بتاع general ده I wanted to link it مع what is happening today في peace talk في كينيا. نحن شفنا ويليام روتو عمل طبعا هو the president of IGAD, chairman of IGAD I mean, and he made a press statement. I think let me just check the date. بعد ده Hold on. عشان انتوا تعرفوا قطعت لكم بس عشان انتوا تشوفوا where am I reading from. It's a letter. Let me just open it from my phone so it will be easier for me. I'm not gonna read it all. I will just read the important part that I wanted to you عشان انت تعرف انا قاعد نقرا من ياتو حتة. It was this one. Okay, here you go. Okay, job the press release got condemns and uncoordinated disarmament in Upper Nile State. 20th February 2025. The Intergovernmental Authority of Development, Ben Hossein IGAD, strongly condemns the ongoing disarmament exercise in Upper Nile State, which is being carried out by non-unified forces. لأنه الحكومة نكر بأنه they are not going there for disarmament. But William Ruto here mentioned the word disarmament more than 4 times in this letter with the IGAD. And William Ruto can mendo mamulimbel bar, he will never make this press release as president of Kenya. He will never do it. But because he have background of what is going on, he made it clear. He letter bitat IGAD al assassino. He condemned that disarmament and he called it and is carried out by an unified forces. Bemana ita forces that is only one from one group, ethnic group. Secondly, militia have been involved in it. Militia bita Abu Shok, militia bita Agolek, which is belong to Cholo. Gibel ana zakarta kalam da from the start.
فعلا كان ده دولة عنده أساس مؤسسات وبكون عنده ينادى يونيفاي فورسز من كل قبائل بتاع جنوب السودان. وأنا متأكد كان نوير ما هيرفض. أنا متأكد نوير كان ما هيرفض لأنه كان بيكونوا عندهم ثقة عيال بتاع نوير في جروب ده and they will never harm them. They will never do bad to them. But to bring one type of forces leading that business of disarmament and then involve Fogo militias, that will raise alarm, will raise red flag, Jama. Common sense. Since when fi dawla into dusturu muassasatu ay haja bitamal ma militia? Since when? Da fiyatu mahal zato. Fiyatu dawla. Just give me one name of country that working with militia hand to hand. Huh? That terrible. عشان نقول لكم دولة ده سرقوا بمجرمين وقتالين قتلة. They have nothing just to kill. شغل بتاعهم بس butchering people. خايتو الله يهون. أنا وقفت وين؟ Okay. أنا وقفت وين أنا ما أعرف. Okay, let me just start from here again. Girl, action threatens peace and stability in South Sudan, and risk escalating tension among the communities. Disarmament is a critical step towards lasting security. Okay, that haja ma basit is critical. Yani towards lasting security, but it must be conducted in fair and transparent and cooperative manner. يعني لازم الحكومة يكون شنو طريقة معين عشان الشعب ذاته يقبل يسلم أسلحة اللي هم عندهم زي ما قبل أنا ذكرتها from the start. مفروض يكون they have to implement security أول للدولة. دولة يكون فوق security. منو تاني ما في زول تاني بخاف من أخوه تاني. ما في زول تاني بخاف بأنه في قتل هدس جاينا بأسلحة، بأنه في ميليشيا جاي من هنا يتررايز أس، في شنو بجاي في شنو بجاي. بلدنا من يكون آمن ما في زول بيفكر ذاته يشتري سلاح. ما في زول بيفكر يشتري سلاح. لأن أنت عارف نفسك أنت عايش في أمان. كان في أي حاجة تنادي بوليس بيجي بيعمل لك بروتكشن. تنادي بوليس يجي يشوف مشكلة بتاعك شنو if they can provide some security في محل تفوقه. لكن كان حاجات دي كله ما في. You only keep targeting from community to community, and now they bought these guns because you are terrorizing them left and right. This is why everybody have gun today. The whole country have gun. في جنوب السودان ده the whole people like جنوبين كل انت مسلحة. تلقى زول أمي ذاته ما بعرف سلاح شنو، لكن وينه بيجيبوا له الهاتف في بيت عشان يبروتكت بو نفسه. From who you don't know. The insecurity and proxy war that have been created by the system. ده المشكلة اللي عندنا. زي ما أنا بس قريت الحتة ده عشان أنا دايركم انتوا تفهموا to take this serious note على أساس إنه الحكومة today قد ينكر يقول ده ما disarmament. ويليام روتو ما قال كلام ده out of blue. He knows exactly what is happening. This is whereby he made that press release accordingly. Uhasa peace talk have been suspended. The reason was he's dealing with those of Nas Himeti in Kenya, in Nairobi. According to his press release, Bardo, fi Twitter. If you go in his X space, it aptalga kalam de henak. He's still dealing Manas Himeti and Bitanas Salva Kiir al-Gadi take long naman nihaya bitaw mafira have been suspended. قال لحد شهر 3, but yet
he have to send some people to J1 speak my President Kiir, then he will let the holdout group know when these people will resume back again to talk about this peace with the Tumaini initiative. How many times did Tumaini have been neither suspended? Nazira sa machine lesana nas pagan mojo fi Nairobi da masa machine lesana min sana al-fat shahr 4 sana al-fat shahr 4 nas pagan already biga fi Nairobi. هم بدأ peace talk ده في شهر 5 السنة اللي فات وصلنا ماشيين شهر 3 next week then جايين نستارت شهر 3 next week سنة كامل ناس pagan are not allowed to come and visit their families. They are not allowed to go anywhere. ناس حكومة بيجي بتمو 3 يوم 4 يوم برجعوا في جوبا بيجي بتمو يومين 3 يوم برجعوا في جوبا لكن those holdout group are not allowed to go anywhere. عشان تعرف ناس ده قاعدين يلعبوا بمشاعر ناس كيف قاعدين يلعبوا بالدماغ بتاع ناس كيف. That useless called Salva Kiir قاعدين يقولوا ما educated ده he's very wise man because he have the intellectual people that playing underneath, pushing him do this, do that, do this, do that. And the guy used to be a security guy as well. Control all these nas bita degrees, bita dakatras, nas alindom, master degrees, nas alindom, whatever you name type of qualification. ودي ما شاف براندا بتاع جامعة بعينه يوم واحد زرا براندا ساكت خلي الجامعة جوا كلاس روم براندا ساكت زرا وما شافه بتاع الجامعة. Very shame. I just read that bit for you. إنت ممكن تشوف letter في social media في ده الجواب بتاع ويليام روتو في office بتاع إيجاد لبريزيدنت سيلفا كير and it's clear that the government is going there for disarmament لأنه مستحيل إنت ماشي تريبليس 1500 جندي ب 7000 وشوية
نقول شنو ماتيانغانيور مع ناس دود كوبين مع ناس أبو شوك مع ناس galwek ولا agolek. So what is the difference? Really, what is the difference? My white army, command militia with a community. Agolek, command militia with a community. Abu Shok, militia with a community. Dut Kubeng and Matianganyor, they're kulu militia. So what make the white army is worse than the rest? What make the white army looks really worse than Dut Kubeng and Matianganyor? What is it? They're all malicious. They're all there to protect their own dignity, their lands, their people. Because this is what they created for. And Amasha Salva Kiir is so much impressed and insisting to dismantle these people and leaving alone the very people that's supposed to be disarmed. These people are targeting us left and right. Nas Denkaborel. Killing us in our own backyard. They have never been disarmed. Salva Kiir never called for disarmament of these people. ولا أنا شفتها وانيجا ولا أنا شفتها حسين عبد الباقي ولا أنا شفتها رياك مشار ولا أنجلينا ولا مرة بتاع مرحوم ده اسمه ده ريبيكا نياندين ولا تابان دين. None of them mentioned al asas inu those cattle herders are creating havocs and killing people. They have to be disarmed. In fact, Salva Kiir kan kalam tani gal shunu, those cattle herders bought this gun, they sell their cows to buy the gun to protect their cows. Table masarafu asli hale nas al farmers da to protect their farm. Ma asli habar yudu le nas del عشان protect farmer bitam de. I want to make yakolo. If you want to talk about fairness, that's what it should be. Lakin Rebecca Nyandeng is busy bungul asliha lenas fi numule fi sherikat nas del kullu musallahin. Manas kol manyang manas alisano suwedes mumunuda uyunu dulumada Michael Mokoy. Those people are busy arming their people. And fi areas fi numule, fi Mogui, Wen, fi Torit, fi Sherikat hina fi Gumba. Nazil kulu armed. Wallahi talga shala zol ajuz gade ayan kida bet tabze gunezera. Indo sela fi bet. Indo sela fi bet. Because in case when this blow boom, everybody can do whatever they can. Da ما بلد اننا دايرين نشوفه من الاخر كده. انا بقول لكم كلام ده جبال توماشيريلو قالوا هنا، الجنرال توماس قالوا هنا قتل وموت بانسكيورتي الماشي في جنوب السودان ده حاجه اننا ما دايرينه، لانه ده نفس حاجه اللي خلانا انفصلنا من الشمال. ده نفس حاجه اللي خلانا نحن نشيل سلاح ونمشي في غابه. Today is becoming worse than the life that we live previously in Sudan. Worse. And it's only you and me to come and stand with General Thomas to push this Hajar al-Khatafi daharna zay singida عشان يلزو برا. Today is you and me to speak up and call for our rights. Today is only you and me to stand and demand for this country to have new system on. The system that National Salvation Front have today is federal system. That al-biksim le nas kullu budget bitam sawasiya. Ma fi zol bugul gala na hagima doni wana wilaya bitai kida
وانا كده 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 وكلامات ما بيجيب طعم ده. نو. اي زول بيلقى حقوق بتاعه. مدرسة ده بيجيبوا لك لحد في غرة بتاعك، مويه نظيف ده بيجيبوا لحد عندك، علاج ده لحد في ولاية بتاعك، ولا انت كان في اقصى فيليج شوارع بيجيبوا لحد عندك، لحد في قشم بابك. مش انت ايام تقوم تجي من اقصى وارب لواو ما نفع، من واو ينقلوك في جوبا، يمكن توصل يمكن ما توصل، وتجي في جوبا كان من ده جروزاته ما هتتعالج. ليه؟ ليه كده؟ ليه في شنو لأننا ما عندنا؟ جناك ده كان الليلة بقى أتيم يقرأ زي أي جنة عنده أم وأبو. يقرأ في أحسن مدرسة يتعلم لحد ما يتخرج. ما في زول أحسن من زول يا جماعة في جنوب السودان. أننا ما كان قلنا ما دارين نكون درجة ثانية وثالثة في خرطوم، ليه حاسة يجي يقطونا درجة رابعة وخامسة؟ ليه بنقبل بكده؟ ما كان إننا عرضنا شمالين يمدك عشان خطونا الدرجة ثانية وثالثة. ليه حاسة ما قادرين نعارض وإننا خطونا في الدرجة السادسة وسابعة وثامنة كمان؟ ليه ما قادرين نعارض؟ ليه ما قادرين نقول يا أخي شيل ركبينك من رقبتي خلينا نتنفس؟ ما في زول هيقول لك الكلام ده، انت تقوله لنفسك so you can bring freedom to your community, to your family. So أنا بكتفي بده هنا. شكرا من أجل الوقت، شكرا من زمن اللي تسبين هنا. انت كان جيت هسا please don't hesitate to share live and we'll meet again next week. Next week أنا جاي عندي another برنامج. أنا أجي definitely on Saturday. I will do it on Friday because Saturday I have to go somewhere. So I will come on Friday instead of Saturday next week. So we'll meet again and stay blessed and be safe. أنا ما عندي كتير أنا أقوله. أنت كان عندك أهل ورا هناك inform them to be safe. بلد ماشي ما كويس، وطبعا ده حاجة إننا ما دايرين نشوفوا أهلنا تعبانين و being targeted and killed and كلامات الكتيرة اللي قاعد يحصل من حكومة بتاع جنوب السودان. So try to be your brother's keeper. Inform them to stay safe لأنه البلد هسه بقى ماشي ما ماشي بطريقة الكويس صراحة. يعني بلد ماشي ما بطريقة الكويس، ونحن دايرين ما في حاجة يحصل للناس بتاعنا. So let me finish with this song and then I will close. Australia will go there. Don't wait, go away, we'll go,
kuongi kango we uta kuongwara mirinda. Yes. Kuongi kango we uta kuongwara kuonyenda. Uchala young America, Australia will bother it. Kuongwe kuwe uta kuongwara mirinda. Uchala young Uganda, Kenya, Jumaka. Nena kuongi kango we uta kuongwara mirinda.